bonjour. Et merci donc aussi pour l'invitation d'Yves. Voilà. Alors l'exemple que je vais vous présenter, le parc national de Kaziranga, appartient à un ensemble géographique dans le nord du sous-continent indien qui englobe la chaîne himalayenne et ses plaines bordières, des points chauds de la biodiversité, où depuis les années 1970, plus d'une centaine d'aires protégées ont été mises en place et elles couvrent actuellement plus de 13% de la superficie de cet ensemble. Alors certaines d'entre elles constituent des îlots de nature d'où ont été exclues les populations et il s'opère dans ces cas-là une coupure nette entre ce qui est considéré comme naturel et la société. Et c'est le cas du parc national de Kaziranga, dont je vais vous parler, qui est localisé ici. Je vais vous le montrer un peu plus précisément. Donc de ce parc national de Kaziranga, localisé en bordure du fleuve Brahmapoutre, en Assam, un État du nord-est indien qui est enserré entre le Bhoutan, la Chine, la Birmanie et le Bangladesh. Vous voyez ici le parc national. Ce parc, qui a été créé en 1974, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1985, notamment parce qu'il satisfait au critère 10, puisqu'il abrite la plus importante population au monde de rhinocéros unicornes, mais aussi au critère 9, parce que, est-il écrit, il représente un exemple de plaine d'inondation et d'écosystème d'herbage encore vierge. Alors, voici donc ce parc national de Kaziranga en bordure du Brahmapoutre. Dans l'évaluation technique qui a été faite par l'UICN en vue de son intégration, 4 points étaient mentionnés dans la rubrique « Intégrité ». Il est écrit dans le rapport, premièrement, du fait que le parc jouxte des villages, il a toujours été difficile de le protéger contre les incursions de braconniers ou de bergers, et sont soulignés, entre autres, les problèmes d'hybridation des buffles sauvages. Deuxièmement, le braconnage du rhinocéros a toujours été un problème grave, notamment dans les périodes récentes d'émeutes populaires, mais la population globale est stable, voire en augmentation. Troisièmement, toujours dans ce rapport, les inondations saisonnières poussent de nombreux animaux à migrer en dehors du parc, où ils risquent d'être chassés ou abattus en représailles des dommages causés aux cultures. Quatrièmement, la présence de la route nationale très fréquentée le long des limites méridionales du parc a favorisé une multiplication des établissements humains qui perturbent les voies traditionnelles de migration de la faune sauvage. Au final, le rapport conclut « Les inquiétudes vis-à-vis de l'intégrité du parc sont actuellement mineures, mais la situation devrait faire l'objet d'une surveillance continue, étant donné que le parc est une des dernières aires naturelles non modifiées par l'homme de cette région du monde. » Alors pourtant, la situation est bien plus complexe que ce qui est présenté dans ce rapport et n'a cessé de se dégrader depuis l'inscription du parc au patrimoine mondial. Et je vais tenter de montrer ici que ce parc, comme bien d'autres, est au cœur de débats qui ne sont pas limités à la protection de la nature, et que la bonne volonté des institutions internationales de protection, qui manquent souvent d'informations et n'ont guère de réel pouvoir, n'est pas suffisante pour améliorer la situation. Alors ça, vous allez voir, c'est un cas un peu caricatural, mais enfin, je pense que la situation l'est malheureusement. Alors, en effet, l'Assam est un État relativement enclavé et en retard économiquement par rapport au reste de l'Inde. Des dizaines de communautés différentes et de religions différentes s'y côtoient. Les densités de population sont très élevées, 340 habitants par kilomètre carré en Assam et près de 500 habitants par kilomètre carré dans le secteur autour du parc de Kaziranga. Les pressions sur la terre sont très fortes et il y règne une instabilité sociale et politique importante. Les revendications autonomistes, entre autres, alimentent de nombreux conflits et l'immigration massive de musulmans du Bangladesh y crée une véritable psychose. Alors, depuis la création du parc, les populations ne peuvent plus, dans son enceinte, continuer à pêcher, chasser, mener leurs troupeaux, collecter du bois de feu et autres. Mais aussi, chaque année, pendant les 4 mois de mousson, c'est ce qui est intéressant à montrer ici, de juin à septembre, le fleuve constitue une véritable mer intérieure. Et puis, en saison sèche, quand les eaux se retirent, il y a des milliers d'îlots sableux qui sont éphémères et mobiles, qui sont caractéristiques des fleuves à chenaux en tresse, qui sont découverts. Et ils sont alors très vite occupés par les populations riveraines qui y cultivent quelques céréales ou quelques légumes avant la prochaine mousson.
Elles y prélèvent également des branchages qui sont utilisés comme bois de feu ou pour couvrir les maisons et qui peuvent être vendus sur les marchés. Elles y mènent paître des buffles qui sont élevés pour la production du lait. Et elles pêchent dans les étangs et dans les bras du fleuve. Donc ces îlots qui sont appelés sapori en Assam sont loin d'être très productifs. Ils sont utilisés par des populations qui sont adaptées à ce milieu mouvant et qui longtemps ont été elles-mêmes très mobiles. Ils ne constituent donc en aucun cas des milieux stériles et vides d'hommes, on l'a compris. Alors un des problèmes rencontrés ici est que la faune sauvage du parc bien préservée se multiplie, la surface du parc ne lui suffit plus, et pour y remédier, les autorités du parc national en repoussent les limites en permanence en incluant dans son périmètre les terres qui sont exploitées par les villageois et notamment ces îlots. Alors on en est, là vous avez la surface initiale du parc, on en est actuellement à la 6e extension. Voilà, et une 7e extension est prévue qui engloberait les collines alentours au sud pour créer des corridors permettant à la faune sauvage de circuler et de s'abriter pendant la mousson. Alors cette politique d'extension de l'aire protégée a commencé en fait dès le début du XXe siècle sous l'Empire britannique et depuis 1905, ces limites ont sans cesse été repoussées. Depuis 2006, elle fait aussi l'objet d'un projet de protection du Tibre qui va encore étendre le périmètre du parc, la surface du parc, un projet national mis en place par le gouvernement central indien. En tout, de 1977 à 1999, la surface du parc est passée de 430 km² à 860 km². Donc, depuis plus d'un siècle, l'utilisation des milieux et de leurs ressources a constamment été réduite et des milliers de personnes ont été déplacées. Alors, il se trouve que seuls ceux qui possédaient des titres de propriété se sont vus attribuer de nouvelles terres, et encore dans des secteurs où ils ne peuvent poursuivre leurs activités, mais de nombreux, évidemment, beaucoup de gens dans ce secteur n'ont pas de titre de propriété. Et donc les autres nombreux sont restés illégalement dans certains secteurs ou se sont installés de façon précaire sur des digues. Alors, ils sont maintenant considérés comme des hors-la-loi, des squatteurs, qui survivent grâce aux ressources prélevées maintenant illégalement dans ces îlots dont je vous ai parlé. Et ainsi, des milieux qui étaient utilisés de façon polyvalente par les populations, qui étaient des espaces sociaux, donc ont été requalifiés d'espaces naturels et des barrières, on peut vraiment appeler ici des nouvelles frontières environnementales, sont établies, opérant une coupure nette entre ces espaces. Alors, la politique de protection de la nature à Kaziranga consiste donc à figer dans un milieu, vous l'avez vu, qui est très mobile, les terres, les paysages, les populations et même les animaux, ce qui, dans tous les cas, est problématique, évidemment, puisque les animaux sauvages eux-mêmes ne respectent pas les limites du parc, bien sûr. Et les contradictions ne manquent pas dans ce parc et à son pourtour, où le contraste est immense entre les moyens déployés pour la protection de la nature et de fait aussi pour le tourisme et le dénuement de ces populations. Alors, beaucoup d'énergie et de moyens sont dépensés pour lutter contre l'hybridation entre les buffles sauvages et les buffles domestiques, ou encore contre l'invasion du parc par des plantes telles que le mimosa venant des plantations de thé. Une grande partie du budget du parc est consacrée à la lutte contre les braconniers, au rapatriement des rhinocéros et éléphants égarés hors du parc, au festival annuel des éléphants, aux infrastructures touristiques. Et le parc est de fait un territoire, oui, pour la faune sauvage et pour les touristes. Et là, on a plus de 50 000 touristes, en majorité indiens, qui le fréquentent chaque année. Et des centaines d'hôtels et restaurants ont été construits à son pourtour, pour beaucoup par des citadins en fait, venus de Guwahati, la capitale de l'Assam. Alors, en revanche, les villageois des 50 000 fermes, il y en a énormément qui se trouvent dans la zone d'influence du parc, alors, ne peuvent plus en utiliser les ressources, mais surtout aussi subissent les destructions par la faune sauvage de leur culture, bétail, voire habitation et parfois aussi vie humaine. Là, c'est des éléphants qui ont traversé l'ensemble. Des hordes d'éléphants qui peuvent atteindre plus de 100 individus et des rhinocéros sévissent à proximité du parc et les tigres tuent des dizaines d'animaux domestiques chaque semaine. Alors, le seul moyen de lutte des paysans est d'éclairer les champs la nuit et de faire du bruit pour tenter d'éloigner les animaux sauvages qu'ils ne peuvent tuer puisque la chasse est interdite. En revanche, tout être humain qui pénètre dans le parc peut être tiré à vue par un garde forestier et des morts sont à déplorer chaque année.
Alors, le problème, c'est que les paysans ne perçoivent que... Enfin, un des problèmes, c'est que les paysans ne perçoivent que très peu ou pas du tout de compensation pour ces dommages. Ils ne sont pas indemnisés pour la destruction des cultures. Ils le sont, mais de façon très insuffisante et très tardive pour une maison détruite ou pour une personne tuée. Quant au bétail tué par un tigre, alors on atteint des situations qui sont très cocasses, dans la mesure où les villageois doivent prouver que c'est bien un tigre qui est en cause et non un léopard, car les compensations sont données par le projet tigre et que le tigre est censé vivre dans le parc et non le léopard. Alors de ce fait, sont menées des observations et des mesures très précises que vous pouvez voir sur ces images. Et on a ici des nouvelles classifications et catégories qui sont d'ailleurs intéressantes à étudier par ailleurs. Alors, les indemnités données pour un animal tué par un tigre ne dépassent pas la moitié du prix de remplacement et beaucoup d'agriculteurs sont sur le point d'abandonner leurs champs car ils n'ont plus d'animaux pour les labourer. En ce qui concerne la gestion participative, alors il s'agit pour l'instant essentiellement d'une sensibilisation et d'une formation à la protection de la nature et en fait on propose surtout aux villageois de participer à l'arrestation des braconniers. Et pour le développement, ce qui leur est proposé, ce sont des éco-villages ou des tourist villages. Alors, on en voit ici. Bon, pour l'instant, les expériences ne sont vraiment pas une réussite. Dans ces villages, leur culture et la culture de ces Assamais, des Miching pour la plupart, est réifiée. Ils ne peuvent y exhiber que certains aspects corrects de leur culture, habitat, costumes, danse, chansons traditionnelles. Et on les invite quand même à se débarrasser d'autres traits qui seraient préjudiciables, enfin qui sont préjudiciables à la nature, comme sacrifice d'animaux pour leur rituel, agriculture sur brûlis ou agriculture dans des secteurs qui sont considérés comme appartenant à la faune sauvage. Bref, pour l'instant, l'expérience du tourist village de Durgapur que vous voyez ici est en passe d'être arrêtée et des enquêtes menées dans ce village ont montré le désappointement des populations qui constatent une déstructuration de la société depuis la mise en place du projet. Bon, au final, cette politique de protection de la nature se paye de différentes façons, par son inefficacité même, puisque les empiètements sur le parc et le braconnage persistent, voire même s'accentuent. Des deux côtés de cette nouvelle frontière environnementale, comme sur un champ de bataille en fait, on a des dégâts et des victimes qui se comptent dans les deux camps. Et je vous laisse ici lire les chiffres. Vous voyez les chiffres présentés par le département des forêts, qui met en parallèle le nombre d'habitants tués et le nombre d'éléphants. Et vous voyez à quel point le chiffre est en augmentation sur la fin. Mais c'est aussi des cultures détruites, des champs. Voilà, vous avez tous les chiffres là sous les yeux. Alors, depuis 2005, la situation s'est nettement aggravée. 2 unités d'une Anti-Depredation Task Force ont été créées par le gouvernement assamais, mais sans résultat. Alors ici, je vais dire quelques mots sur les braconniers qui font partie de ce champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont des Miching, le groupe qui a été le plus affecté par la politique du parc, qui a été déplacé, qui subit tous ces dommages, tout ce que je vous ai décrit précédemment. Ils vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ils sont embauchés pour des sommes très modiques, mais qui pour eux sont importantes, par des trafiquants du Nagaland qui vont revendre ensuite les cornes de rhinocéros, des fortunes en Chine, en Birmanie ou ailleurs. Ces Miching sont embauchés pour leur excellente connaissance du milieu, qui ne sert pas par ailleurs, malheureusement, pour la gestion du parc. Alors certains sont tués lorsqu'ils sont pris dans le parc, d'autres sont arrêtés, et c'est en suivant leur procès, ce que je fais actuellement, que l'on comprend à quel point la situation est inextricable, puisque les sommes qu'ils doivent alors débourser ne peuvent provenir que du braconnage, parce qu'on ne voit pas très bien d'où ils pourraient les trouver. Alors certains se sont rendus volontairement, voilà les Miching, donc braconniers, et ont déposé les armes lors de grandes cérémonies très symboliques. Ils demandaient alors un plan de réinsertion pour les aider à vivre, mais n'ont rien obtenu. Conclusion, ces braconniers se sont tournés à nouveau vers le braconnage, et certains d'entre eux, dont certains qui sont sur cette photo, sont à nouveau en prison. Et je voudrais préciser aussi que nombre de ces braconniers appartiennent à des tourist villages. Alors, autre coup de cette politique sur lequel on peut s'interroger, ce sont les relations entre l'instauration de ce type d'aire protégée et les revendications croissantes pour des territoires autonomes qui sont très importantes dans cette région du monde. En effet, la promotion
des cultures ancestrales et de l'ethnicité qui accompagnent le processus de protection de la nature, comme c'est le cas dans les tourist villages par exemple, ainsi que les conflits évidemment portant sur l'accès à la terre et sur la gestion des ressources naturelles autour du parc, alimentent les revendications de territoires autonomes. Autour de Kaziranga, c'est le cas pour les Miching. Ailleurs, en Assam, ce fut le cas des Bodo, qui ont obtenu leur autonomie en 2003 suite à un conflit violent autour de la gestion des ressources dans le parc naturel de Manas, à la frontière avec le Bhoutan. Alors, ils utilisent dans leur charte d'autonomie aussi des propos sur le développement durable, sur la protection de la nature et autres. Mais ces territoires autonomes vont être à leur tour synonymes d'exclusion. Enfin, autre point, la protection de la nature est aussi manipulée par des activistes pour lutter contre l'installation de populations étrangères. Et à Kaziranga, pour certains, parc national rime encore avec nationalisme, et des mouvements nationalistes étudiants, qui sont très puissants en Inde, utilisent la charge affective dont le parc est porteur pour y organiser des manifestations de défense de la nature. Alors leur objectif affiché, c'est de protéger le rhinocéros et en même temps de promouvoir la culture assamaise, mais leur but principal est l'exclusion des Bangladais musulmans accusés d'être les braconniers, les squatteurs, et considérés comme une menace pour l'Assam. Alors, le texte de cette chanson qui a été chantée lors d'une de ces manifestations illustre ce propos. Vous pouvez regarder toute la gloire au parc, et à la fin, surtout, la dernière strophe, qui vous montre à quel point, Kaziranga is in danger today, that is why we are on alert. We take resolution in life and death to defy the destructive activists and to eliminate all. Bon, alors vous voyez qu'on a là... voilà. Alors ces mouvements nationalistes proches des mouvements hindouistes radicaux mettent sur un même plan la pureté du parc national et celle de l'Assam. Pour eux, la limite du parc est une réplique du mur édifié entre l'Inde et le Bangladesh. Et cette association entre l'écologie et l'hindouisme radical n'est pas rare dans le domaine de l'environnement en Inde. La dégradation de l'environnement est devenue une métaphore de la dégradation de la culture. Donc on le voit, la situation dans cette région est pour le moins chaotique et les solutions entrevues pour y remédier laissent perplexe, puisque le gouvernement encourage la formation de forces de protection villageoises, des sortes de milices qui seraient armées de torches pour éloigner la faune sauvage des villages et des champs, tandis que les mouvements nationalistes étudiants prônent la constitution de forces de protection du rhinocéros qui, elles, seraient armées de fusils, entraînées militairement et auraient en charge la protection du rhinocéros et l'élimination des braconniers supposés être bangladais. Et puis, les autorités du parc érigent des grillages pour essayer de limiter les flux dans les deux sens. Alors, les paysans, eux, jusqu'à présent, assistent plutôt dubitatifs à des réunions où les représentants du parc, d'ONG environnementalistes, de gardes forestiers, leur expliquent que l'homme doit cohabiter avec la faune sauvage, ce qu'ils font d'ailleurs depuis fort longtemps. Et jusqu'à ces dernières années, ils étaient restés plutôt passifs, mais la situation s'est tellement dégradée que progressivement, ils s'organisent, notamment autour d'un mouvement de lutte paysan, le Krishak Mukti Sangram Samiti, auquel de plus en plus de paysans adhèrent. Alors, ils s'organisent notamment pour mener des procès contre leur expulsion. Et la Haute Cour de Guwahati instruit actuellement des plaintes déposées par des associations d'éleveurs qui doivent être expulsés de la 6e extension du parc. Par ailleurs, en 2011 et 2012, toujours sous l'impulsion de ce comité paysan, d'importantes manifestations ont été organisées pour réclamer l'abolition du projet Tigre. Et ils étaient nombreux lors de ces manifestations à remettre en question l'existence même du parc, ce qui est totalement nouveau. Donc, comme nous pouvons le voir, les problèmes sont nombreux autour de ce parc. Or, ces problèmes ne sont que peu ou pas évoqués dans les rapports périodiques soumis par les dirigeants du parc au Comité du patrimoine mondial et à l'UICN, et figurent à peine sur la liste des problèmes soulevés par ces institutions et dans la liste des recommandations qu'elles font. Alors, que nous disent ces rapports? Si le comité regrette de ne recevoir que des comptes rendus succincts sur la situation du bien, voire pas de compte rendu du tout, comme ce fut le cas entre autres en 2010, et de n'avoir que peu d'informations, il n'en conclut pas moins, et je cite des propos du rapport établi en 2011, « Le comité note les efforts en cours importants faits par l'État partie pour l'extension stratégique du parc national afin de résoudre les problèmes d'intégrité affectant le bien, et notamment la fragmentation de l'écosystème général résultant du développement agricole. » On a vu les problèmes que pouvaient poser ces extensions. Il cite encore
il fait état d'informations diffusées dans les médias. Alors, on voit qu'il y a un problème d'information pour en obtenir, hein, selon lesquelles des tigres auraient été empoisonnés par des villageois et encourage l'État partie à enquêter sur le conflit entre les hommes et la faune et sur les mesures à prendre pour limiter ces conflits. Enfin, dans ce rapport toujours, je continue à citer, l'UICN a reçu des rapports indiquant que le braconnage est en grande partie sous contrôle et que le bien abrite des populations saines de rhinocéros et de tigres. Elle a également reçu des rapports signalant que les autorités du parc avaient intensifié leurs efforts de lutte contre le braconnage grâce à de nombreuses patrouilles, au recrutement de nouveaux gardes forestiers, à l'acquisition de nouveaux équipements de communication, à des opérations de lutte contre les braconniers, à l'aide apportée par des informateurs issus des communautés locales pour appréhender les contrevenants. Et les rapports, et là ah oui, ça c'est les grilles érigées par le parc pour lutter contre... Voilà. Bon, et je vous note la suite de cette notification. Les rapports reçus par l'UICN indiquent qu'une notification gouvernementale du 14 juillet 2010 confère à tous les gardes forestiers d'Assam une immunité contre les poursuites sans sanction préalable pour utilisation d'armes à feu en service de protection de la forêt et de la faune sauvage. Cela représente une étape importante pour empêcher le braconnage et remonter le moral du personnel. Enfin, dans ce rapport, le comité préconise bien sûr d'établir un dialogue avec les communautés locales, en particulier à la limite sud du bien d'où viendrait l'essentiel du braconnage. Alors, on le sait, le comité du patrimoine mondial et l'UICN ont un pouvoir limité et ne peuvent faire que des recommandations aux États inscrits sur la liste. Le problème, c'est qu'ensuite, les États font bien ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, l'État indien, en l'occurrence, a un système judiciaire qui s'est très bien adapté aux lois internationales sur la protection de la nature et le développement durable. La protection de l'environnement et les droits de l'homme sont inscrits dans la Constitution indienne. Mais d'une part, ces lois sont appliquées de façon très différente en fonction du champ de l'environnement concerné. Dans les cas de pollution, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme sont nombreux, même si les procès n'aboutissent pas, hein. En revanche, dans ce qui est appelé le conflit homme-animal, on trouve très peu de défenseurs pour le droit des hommes. Et si de nombreuses lois de protection de la faune sauvage ont été votées dans le cadre du Wildlife Act de 1972, elles restent très évasives en ce qui concerne la protection des populations. D'autre part, des lois existent, mais de la loi à sa mise en application, particulièrement en Inde, il y a un immense pas, et les États fédéraux sont nombreux à ne pas se soumettre aux lois édictées par le gouvernement central. Ainsi, pour régler les problèmes de plus en plus nombreux des populations déplacées et privées de leurs droits sur les ressources, le gouvernement indien a passé le Forest Rights Act 2006, dont l'objectif est de remédier aux injustices faites aux populations vivant dans les forêts et plus largement aux populations vivant des ressources forestières ou les utilisant, et de leur donner des droits fonciers. Mais certains États indiens, et notamment l'Assam, refusent catégoriquement d'appliquer ces lois sous la pression d'un corps forestier très puissant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette loi n'est pas même mentionnée, citée dans les rapports que j'ai lus, en tous les cas, hein, j'en ai peut-être raté, du patrimoine mondial. Alors, de la même façon, le rapport de 2011 du comité que vous voyez ici se félicite de la loi de 2010 garantissant des pouvoirs étendus aux forestiers, hein, ce qu'on peut lire dans cette phrase. Or, en Inde et plus particulièrement en Assam, les forestiers sont extrêmement puissants. Ils constituent un État dans l'État, ils ont les mêmes pouvoirs que la police, ce qui d'ailleurs crée des conflits importants. Ils peuvent tirer à vue donc, sur toute personne entrant dans le parc. Il faut préciser d'ailleurs qu'à Kaziranga, pour chasser les populations de la 6e extension, ils ont mis le feu aux étables. Ils sont donc en conflit à peu près avec tout le monde dans cette région, hein. Il s'agit de forestiers extrêmement conservateurs qui défendent leur pouvoir, d'où leur refus, bien sûr, de ce Forest Rights Act. Alors cette situation, évidemment, n'est pas sans rappeler celle qui prévalait en Europe à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, hein. Et elle s'explique en partie par le parcours des forestiers indiens qui ont été formés dans les écoles européennes. Ils ont ensuite transposé en Inde les expériences européennes de foresterie scientifique. Il fallait exclure des forêts les animaux domestiques et les hommes et supprimer les communaux des terrains considérés comme marginaux, alors même que, bien sûr, les plus pauvres d'entre eux ou les plus dégradés étaient utilisés dans une économie de complémentarité et étaient un symbole de l'unité villageoise. On a une situation très proche ici. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en Inde des débats qui, en France, au XIXe siècle, opposaient les Leplésiens et les forestiers étatistes. Alors, le comportement de l'administration forestière dans cette région du monde est donc ancré dans une histoire de près de 3 siècles.
Étant considéré comme hostile par les populations et représentant le gouvernement, son autorité a toujours été boycottée. D'ailleurs, au Népal, où la création du département des forêts s'est faite à l'image de l'Indian Forest Service, les premières actions des maoïstes lors de l'insurrection débutée en 1996 ont été de détruire tous les bureaux des forêts, car plus que toute autre institution, ils étaient les symboles et les représentants du gouvernement en place. À Manas, en Assam, les Bodos s'en sont pris aussi essentiellement au corps forestier. Alors, je conclurai ici en soulignant le problème des sources d'information, puisque d'après ce que j'ai pu lire, le comité du patrimoine mondial se base sur des rapports établis par les autorités du parc qui dépendent du département des forêts, et on comprend dès lors pourquoi il manque d'informations, voire reçoivent des informations biaisées. D'ailleurs, par rapport à cette loi de 2010, voici ce que le ministre des Forêts en Assam en dit. Hein, vous pouvez lire la phrase « Uniformed Forest Guards would also enjoy an open hand as steps have been taken to ensure that they are not subjected to unwanted hassle from the police department ». Alors, si on ajoute cette phrase en fait à ce qui a été donné par le rapport du comité, on comprend à quel point la situation est complexe et ça donne un petit peu les enjeux de pouvoir qui sont derrière tout ça. Mais ça n'est pas cité dans le rapport, il en manque une partie. Voilà, alors je vois bien aussi à lire ces rapports que le comité du patrimoine mondial essaye de récupérer des informations par ailleurs, dans la presse, auprès d'ONG de protection de l'environnement, mais c'est vrai que de réelles investigations seraient nécessaires pour comprendre la situation. Et par ailleurs, les recommandations faites pour intégrer les populations à la gestion du parc restent lettre morte le plus souvent pour un corps forestier qui campe sur son pouvoir. Voilà, donc juste à Kaziranga, pour vous dire que la situation est de plus en plus explosive, que les manifestations sont de plus en plus violentes, et que si rien n'est fait, comme je le disais dans mon résumé, je ne sais pas, mais c'est peut-être un parc qui pourrait bien un jour être sur la liste des biens en péril. Voilà. Merci. Personnellement, je voulais juste dire mon expérience de l'intérieur du système patrimoine mondial. Les rapports sur l'état de conservation des biens sont reçus des États parties. Vous avez des rapports qui atteignent plusieurs centaines de pages, et quand vous lisez les documents du comité du patrimoine mondial, ça se résume à une dizaine de lignes. Oui. Et c'est un travail de synthèse harassant, mais on a vraiment des consignes de ne pas dépasser un certain nombre de pages pour le résumé de ces rapports. Et on encourage le comité du patrimoine mondial à trouver l'information dans les rapports in extenso, mais qui a le temps et qui a peut-être même envie de savoir ce qu'il y a dans ces rapports. Je pose la question. Mais même ces rapports de 300 pages, qui les rédige? Enfin, ceux que vous recevez. Voilà, c'est les sources d'information. Hein. C'est la version des gouvernements. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, l'UNESCO est une organisation intergouvernementale. Elle ne peut pas intervenir, s'immiscer dans la souveraineté des États. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je l'ai souligné. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve, une... Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Luginbull. Oui, Joëlle, merci de ton exposé extrêmement précis, et comme d'habitude d'ailleurs. Il me semble, j'ai lu dans la presse il n'y a pas longtemps qu'une nouvelle loi a été votée en Inde sur la propriété, la redistribution de la propriété paysanne. Est-ce que tu es au courant de cela et quels sont les effets? J'ai lu, c'était dans le Monde il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines, et que c'était une loi difficilement applicable. Dès qu'il s'agit de redistribution, elles sont toutes très difficilement applicables. Déjà, le Forest Rights Act a été voté en 2006, et ça, c'était aussi redonner des droits aux populations justement qui sont déplacées à cause des aires protégées, des barrages. Enfin bon, c'est une région où les populations sont déplacées. Et très souvent, il y a des compensations très minimes, mais très souvent, il n'y en a pas non plus. Hein. Donc, d'ailleurs, dans leurs réclamations,
maintenant qu'ils sont organisés, ils ont compris aussi qu'ils pouvaient demander des compensations plus élevées. Ils sont en train de s'organiser, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Simplement, jusqu'à présent, les sociétés étaient plutôt déstructurées. Il y avait pas... Alors sur celle-ci, je ne sais pas, parce que le temps qu'elle soit mise en application, n'en parlons pas. Mais ne serait-ce que ce Forest Rights Act qui est voté par le gouvernement central, il n'est pas appliqué dans tous les États indiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États qui même sont en train de s'opposer au gouvernement central, de faire des appels à la Cour suprême et tout pour que ce soit supprimé. Ça remet en cause complètement le droit du corps forestier. En plus, c'est une loi qui a été établie, non pas une loi qui concerne donc la forêt directement, hein, qui a été établie non pas par le ministère des Forêts, mais par le ministère des Populations tribales. Donc là, tout d'un coup, leur pouvoir est encore plus mis en jeu hein, dans cette... voilà. Juste un petit commentaire. La situation que tu décris, elle peut apparaître caricaturale dans ses effets. Moi, je crois qu'elle n'est pas caricaturale, c'est pour ça que je voulais quand même revenir là-dessus. Elle est tragique dans ses effets sociaux, culturels et humains, hein, tout simplement. C'est terrible. Mais quand on compulse la littérature consacrée au parc UNESCO, ou qu'on fait un travail de terrain, on tombe sur des situations qui, bien sûr, ne sont pas aussi dramatiques, mais qui sont problématiques pour les populations autochtones ou pour les populations, d'ailleurs, migrantes. Moi, je travaille plutôt sur des populations non autochtones qui, dans certains cas, se retrouvent en déficit de moyens, d'ailleurs, d'action et de revendication, parce qu'elles ne sont pas autochtones et elles sont dans des situations parfois très ambiguës aussi. Donc, il y a ces problèmes-là. Ce que je veux dire, simplement, c'est que par rapport à la question du retour de l'information depuis le terrain, vers l'UNESCO, tous ces papiers, y compris sans doute les tiens, je ne le connaissais pas celui-ci, mais c'est public, en 2 clics on y accède. Oui. Tous les documents, on peut absolument en 5 minutes compulser toute la littérature en allant sur les bouquets de revues numériques. Et moi j'ai fait énormément d'efforts de mon côté aussi pour essayer de contacter l'UNESCO quand j'ai fait mon dernier terrain, enfin mon précédent terrain sur l'Argentine, où je voyais aussi apparaître des problèmes compliqués pour les populations locales. Au nom d'une préservation de l'environnement qui, par ailleurs, n'était pas si préservée, puisque les biologistes disaient également, comme dans ton cas, que depuis la protection de l'UNESCO, la zone était moins protégée du point de vue environnemental, et j'ai jamais rencontré d'interlocuteur. Donc on a ce problème-là d'avoir de l'information qui existe, qui est publique. On a parfois des besoins, et je voudrais savoir si toi, de ton côté, tu as pu, ce que j'ai essayé de faire moi aussi, mais que je n'ai pas réussi à faire, entrer en contact avec les gens de l'UNESCO pour essayer d'établir un dialogue un peu critique sur ces questions-là. Je pense que l'UNESCO en a besoin, autant que nous d'ailleurs. Alors, je vais rectifier quelque chose quand même. Ce n'est pas forcément depuis l'inscription au patrimoine mondial que la situation s'aggrave. C'est entre autres depuis ce projet Tigre, qui est un projet national indien, et puis aussi parce que la faune sauvage étant bien protégée, elle se multiplie et qu'il n'y a aucune régulation. Donc voilà. Donc l'inscription, je ne suis pas sûre que l'inscription au patrimoine mondial ait changé quoi que ce soit, si ce n'est que voilà, il y a aussi cette inscription qui labellise aussi cette situation, enfin qui ne dit pas aussi ce qui se passe exactement et qui plutôt se satisfait même des extensions alors qu'il y a des problèmes, ou plutôt a l'impression que le braconnage est sous contrôle alors qu'il ne l'est pas du tout. Enfin voilà, bon, voilà, c'est plutôt ça, hein, moi qui. Alors par ailleurs, je dois dire que moi j'ai travaillé que très récemment sur tout ce qui est inscription sur la liste du patrimoine mondial et UNESCO, puisque quand Yves m'a invité, je ne travaillais pas là-dessus moi, puisqu'en fait je suis sur les procès avec les braconniers, je suis sur les notions de territoire, de nouvelles frontières environnementales, etc. Donc je n'avais pas approfondi ce volet-là. Quand Yves m'a invité, je suis allée voir dans tout ce que je trouvais sur l'UNESCO. Et j'ai simplement vu le gap entre ce que je connaissais du terrain, cette expérience de terrain et toutes les données que j'avais, y compris qui me sont données, y compris par VVF, etc., hein, les données que vous avez vues ici, ou par le gouvernement assamais. Voilà, il y a plein de données qui montrent une situation tragique qu'on peut obtenir aussi. J'ai simplement voilà, essayer d'entrer aussi dans le cadre du colloque, avec ça, puisque c'est un site UNESCO, mais qui est, qui rentre simplement, qui labellise un petit peu une situation qui finalement est très, très, très difficile, quoi. Voilà, donc mes données là-dessus, oui, comme j'y retourne, je vais pouvoir justement travailler un peu plus précisément là-dessus, avec autour de cette question de site inscrit au patrimoine mondial. Mais c'est tout. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que sont les mesures que vous voulez poser pour ce conflit. Parce que je trouve que c'est quand même très, très impressionnant, parce qu'à la une, nous avons vu, il y a vraiment
de la part de la nature ou protection de la nature, développement, plan management. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve jamais d'ailleurs et on peut être très très fier de voir ça là, avec toutes les extensions et tout. Et à l'autre part, c'est cet conflit très très grave avec les gens qui vivent là-bas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Moi, je ne propose pas, mais en tous les cas, les populations sur place, Les ce qu'elles réclament, c'est pas une abondance. Enfin, jusqu'à présent, en tous les cas, maintenant, la situation est très exacerbée. C'est pas qu'il n'y ait plus de parc ni quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y ait au moins des compensations. C'est ce que je disais le premier jour, c'est que ça a un coût, cette politique. Si on veut protéger effectivement le rhinocéros, les éléphants ou autres, c'est qu'il faut au moins, c'est un minimum, indemniser les populations correctement, ce qui n'est pas fait. Là, ce qui n'est pas fait, ce sont des gens totalement démunis qui ne savent même pas comment aller faire pour aller, quand une personne est tuée par un éléphant, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour pouvoir aller, ils ne vont même pas dans un tribunal d'ailleurs, parce que pour eux, c'est impensable. Donc, ils sont totalement démunis par rapport à ça. Donc, ça a un coût, c'est-à-dire qu'il faut au moins indemniser, remplacer l'animal de labour tué par un tigre par un animal de labour, mais par le vrai prix, pas par la moitié du prix, parce que pour eux, la moitié du prix, c'est pas du tout gérable. Enfin, voilà, déjà, au moins, ça permettrait de penser à des solutions ensuite de gestion. Alors, ce que disent les villageois qui sont dans ces 6e extensions, là, dont ils doivent être expulsés, c'est qu'ils ont toujours vécu avec la faune sauvage. Il n'y a jamais eu de problème. Ils aident même les animaux pendant la mousson à traverser, à aller d'un secteur à l'autre. Là, on leur demande d'en partir complètement. Donc, on les exclut totalement de la gestion. C'est une aberration. Bon, c'est pas partout comme ça en Himalaya, loin de là. Hein, mais ce parc-là et quelques autres, quand même, posent énormément de problèmes dans la mesure où, alors, particulièrement en Assam, ce corps forestier a un pouvoir très puissant et ne veut entendre parler de rien. J'ai quand même travaillé directement avec le ministère des Forêts et autres. On a fait des travaux avec l'AFD et tout, très particuliers, justement, pour travailler avec les forestiers en Assam. Mais toutes ces lois, ils ne veulent pas en entendre parler. Hein, il y avait des personnes du CIRAD, il y avait des avocats, il y avait tout le monde. On a pu constater véritablement sur le terrain qu'ils ne veulent absolument pas entendre parler d'une remise en question de leurs prérogatives. Et alors, il y a celui-ci, mais il y en a aussi d'autres ailleurs en Inde qui fonctionnent aussi de la même façon. Par ailleurs, les problèmes liés à la faune sauvage, il y en a maintenant aussi quand même partout en Himalaya. La chasse est totalement interdite et les hordes d'éléphants, bon, le bouton c'est 30% d'aires protégées, on n'en parle pas trop, mais il y a aussi énormément de déprédation due aux hordes d'éléphants qui traversent tout et qui détruisent tout sur le passage. Il faudra bien trouver une solution à un moment ou à un autre. Moi, je ne la connais pas, la solution, hein, mais il faudra bien à un moment ou à un autre trouver des solutions pour réguler et pour faire en sorte que les populations dans ces secteurs puissent aussi vivre. Ou alors on les... Thank you, Joëlle. It's obviously very interesting because I come from that part of the region and the neighboring state, India, of Assam. Anyways, my question is, also reflecting on Marielle's sort of policy on UNESCO being intergovernmental neutral. I understand that because I work for a similar organization, ICIMOD, as you know, we are intergovernmental as well, yeah. And addressing these issues. Though Assam is in the periphery of the transboundary landscape projects that we work in. But my question is, again, how is civil society and NGOs in that particular region addressing these issues? Because they play a big role in local participation, and that's how ICIMOD also sort of leverages when we work in these kind of regions and conflict areas. So just wanted to know and understand on that perspective. Thank you. Yeah, well, it's very difficult because actually most of the NGOs, Indian or from other countries, they are all NGOs related to nature protection. Most of them. There are maybe 1 or 2 NGOs. There are hundreds of NGOs around Kaziranga National Park to protect rhinoceros, elephant, and so on, which is great, but actually there is maybe 1 or 2 NGOs which are fighting with the population. They are not numerous. There is mainly this peasant committee now
this Krishak Mukti Sangam Samiti, who is working with the population to help them. But it's a bit dangerous also because it's a political movement which are taking them maybe mainly on the part of the Maoist party from India also. So it's very, very complex and very complicated. And I have not met a lot of people trying to help. Yes, there is a journalist, you know, who helps people. He's the only social worker on the field who is helping people to fill the files when somebody has been killed by an elephant or something like that, you know. So there are very, very few people working on the field of people because it's all this, all what is linked to Kaziranga with the rhinoceros, and it's a beautiful place, and well, okay, all the forces are concentrated on that. That's a problem, one of the big problems, I think. It's coming back to UNESCO and to periodic reporting. I've been working on the first periodic reporting cycle and on the questionnaire. We also have to see the history and the process in this. We are in the process, and of course, it comes from a point of view when I was working at UNESCO, where there was no data at all. So we have sites that were inscribed in '78 with a very small dossier, and you had no data at all. So people came with questions: where are the boundaries? What is the poaching? What is happening? So there were no answers to this. So this is why the periodic reporting cycle is maybe governmental information and very neutral, but very important, because now you have information where you're then able to go, if non-governmental organizations or if somebody comes and poses a question, you're able to say to the state party, but you have told us this is the situation. It doesn't seem to be true. Could you please have a closer look at this? But before, there was no comparable data at all. So for this, it's very important. That's also why now in the dossiers it's asked from the beginning, this information, how the management is done, and what is your outlook, how we will develop, what is community involvement. So this is very important to see. We always, I mean, it seems that we always try to hit on UNESCO and they are not doing, but actually it is a process, and this already helps in terms of having this comparable data available and it being public, because before the state party didn't have to make it public at all. So this is very important already as well. And the periodic reporting cycle develops, and it will become more and more on community involvement and maybe there will be, now we have two parties still, I think, in the periodic reporting cycle. So one is the government, the national level, and one is the site level. Maybe we add in a few years the community level one, where then these questions maybe come up more, but it's a process. And I think maybe posing these questions to UNESCO, proposing something like this, is also very important to include this in future reports. Yeah, well, I would say that I am not questioning the work of UNESCO, but only that, okay. But only that data are coming from the state, which is just with the foresters, and which is a state who doesn't want to apply the central law from the central government, you know. So it's a problem, and so when the data are just like that, you cannot understand really the situation on the field. So that's. You've described a really challenging situation, and especially, as you point out, where the NGO community is oriented in one direction, not another, and to be talking about compensation for death or injury is kind of the minimum requirement to create more an atmosphere more conducive to cooperation. But if one could get past that point, perhaps through a fairer compensation and enforcement situation, then perhaps at that point there would be an atmosphere in which structures could be created that bring together the different actors, the NGOs, the community leaders, as well as the forestry people. And so listening to you, and there is an expression in English when, if you have a hammer, everything looks like a nail, right? So we've been talking about compact. Sure. You heard about compact from Julio, so there's a risk that I'm like, compact would solve it. But I would say that there are elements of the compact experience that I've learned about in the last 3 years that seem very like they could work and be helpful. And Julio would, I'm sure, have more to offer or say, having actually implemented it. But the structure of the local consultative body that advises compact and brings together different stakeholders and creates an atmosphere of cooperation and can help move
further towards co-management, which would seem to me to be part of, if you could get closer to co-management, at least in the boundaries, there would be a situation where the local perspective would be more incorporated. The element of alternative livelihoods, because people clearly need better options than just running little hotels on the edges. And ideally, and this may be just too much, but ultimately instilling or helping to reinstill a sense of pride for the natural resource, so people feel connected. These are all elements that seem to have worked in some settings with projects like Compact and others, and I'm sure profiled in your World Heritage paper series. So there must be some answers out there. But obviously, from what you've shared with us today, Joëlle, that getting past that incredible state of conflict and tension is going to be the necessary first step before anyone can move to the next. Oui. Ah non, il y a pas, je crois qu'il y avait une... Non, simplement, Joëlle, tu m'as fait un peu halluciner, pourtant j'ai rien fumé ce matin. Non, juste plus sérieusement, parce que quand c'est tellement dramatique, l'humour aide un petit peu. Mais du coup, je vais paraître très naïf, mais où est la différence entre un parc et une réserve? C'est-à-dire, quand on parle de patrimoine et de patrimoine mondial, je ne vois pas comment on peut le penser sans l'homme. Une réserve, bon, on sait ce que c'est. On met effectivement des barbelés autour et on conserve des éléphants, des girafes, des lions, etc. Mais du coup, je me suis dit, quand on a commencé le colloque avant-hier, on est parti sur des notions très nobles, très philosophiques, valeurs universelles, valeurs locales, le jeu entre les deux, mais on n'est plus dans cette cour là qu'on entend. Donc voilà, une réaction un petit peu directe. Ben oui, la situation est plus que difficile. Il faut dire que c'est une situation qui est en Assam conflictuelle, enfin depuis des dizaines et des dizaines d'années, où il y a eu énormément de conflits autonomistes et autres, et on est déjà dans une situation très conflictuelle. Alors moi, je vois quand même si je n'ai lu que des résumés des rapports de l'UNESCO et autres, du patrimoine mondial, que eux-mêmes ont toutes les peines à obtenir des rapports, même des autorités, hein, et qu'ils les sermonnent en leur disant « mais là, vous n'avez pas rendu de rapport, il nous en faut un, on veut plus d'explications sur la situation et autres ». Ce qui m'étonne, c'était juste les conclusions, parce que les conclusions, elles restent très, très soft, alors que la situation est vraiment explosive. Donc, oui, alors, ce que je disais, c'est pas l'inscription au site qui a changé quoi que ce soit. Je crois que ça a été le projet TICRE qui a fait exploser tout ça. Mais enfin, mais ce qui se passe, c'est que l'UICN et le patrimoine mondial, le comité, se félicitent du fait qu'il y ait ce projet TICRE. Alors c'est ça qui est pas très compréhensible, c'est l'encouragement finalement qui est dans un sens seulement, qui est toujours dans le sens de plus de protection pour assurer la circulation de la faune sauvage et la multiplication de la faune sauvage. C'est ça qui est un vrai problème. Alors oui, il y a contradiction. Il y a contradiction entre, ce que je te dis, la situation est juste dramatique. Il y a contradiction entre ce qui se passe sur le terrain, une situation de fait totalement dramatique, pour laquelle, bon, les issues, enfin bon, quand je dis que ce serait bien que les gens soient indemnisés et autres, je n'y crois pas, parce que c'est des sommes importantes que je ne vois pas qui va les mettre. C'est des choix politiques et économiques, mais c'est des choix qui concernent tout le monde. Ce n'est pas des choix qui concernent simplement, à la limite, l'État à sa main. Ça concerne, oui, qu'est-ce qu'on fait de la protection et comment on l'assure. Comment est-ce qu'on l'assure? Oui, enfin, si on veut qu'il y ait une protection dans des milieux très densément peuplés, comme c'est le cas là, ben, quels moyens est-ce qu'on se donne pour le faire et avec, effectivement, toutes les bonnes intentions qui sont derrière, ce qu'on veut faire avec la protection de la nature, sans remettre en question les droits élémentaires, hein, des populations simplement à survivre, hein, dans ces cas-là. C'est pas parce qu'une fois qu'ils n'ont pas remplacé l'animal de labour, le bœuf de labour pour labourer le champ, ils vont casser des cailloux, hein, dans les mines et ils s'en vont. Hein. Alors bon, c'est une solution aussi, ça dégage de la place pour le coup, les gens partent. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qui est espéré, mais en tous les cas, voilà, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent plus du tout vivre de l'agriculture, eh ben, ils vont travailler sur les routes à casser des cailloux, voilà. Si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose,
en vous écoutant, on a l'impression que c'est la valeur universelle exceptionnelle à tout prix. Oui. Pour en résumer, enfin, oui, celle du... de manière cynique. Il y a d'autres questions. Yves Michelin. Well, maybe I will speak in English because I will be shorter. Well, thank you first for your presentation because your example is amazing, demonstrating the difference between a concrete animal, a real animal that is eating people and buffaloes and so on, and the concept of animal that is something like a dream, something pure, and I've been really impressed to see the connection between the wild fauna and the concept of pure country. And this is really frightening. And what you describe is something like a huge conflict situation. And as the main topic of this conference is to try to find solution, I was thinking about, is it possible to go from a conflict situation to a controversy situation? So that's to say, to pass from a fight, as you have described, to the beginning of a discussion. And it seems that if there are so huge violence in this situation, it is maybe related to the gap between different way of thinking the relationship between men and wild fauna. And I'm wondering if maybe we need persons who are able to fill this gap. And as you said, this journalist who is able to fill the papers and to discuss with local communities and with the administration, I think maybe it shows us a new way of working, different as guards or experts or inspectors, but people who are close to the local people and able to defend their needs and also to take into account this international dimension, because I think we have to deal with, even if we are surprised to see that it's better to protect 10 tigers than 1,000 people, but some person in the humanities, they consider we have to protect animals, and think certainly they are true, but to be able to manage in the same way this global dimension with local people, I think now we need to have new type of person with a very good scientific background, but also who are able to understand local way of thinking, to be able also to forget their own opinion, to be able to put up their people who are normally fighting and to start the discussion. But before this dream, because I can say today I have a dream, but before this dream, one thing very important is how it's possible to change the power, the power and the connection between the different level of power. And as you said, the foresters, they have a power which is legal, but which is not at all accepted or not at all negotiated. So I think there is a politic to imagine that there is a big need for having politicians that decide to change that, and to have money also to permit to give the price of this nature conservation. So I think it is today a dream, but we have to think about how it is possible to move from this dream to practical solutions. And these practical solutions, they can be good practices in general, but how we can imagine a new way of thinking, a new way of acting, a new way of discussing. And I hope the conference will contribute, and I hope that everybody has some ideas that we can gather. So thank you very much for your presentation. Joëlle, je choisis de parler en français, comme la présentation a été faite en français. Merci Joëlle, je trouve ça extrêmement important. C'est une situation extrêmement dramatique et ça fait non seulement même ça révolte d'entendre ce genre de situation. Alors au niveau de l'analyse, je pense que c'est important pour moi, il y a deux éléments qui sont clés.
Premièrement, je trouve que vous mettez en évidence que la situation sociale, la situation n'est pas seulement le résultat d'une pratique indienne de façon isolée, mais extrêmement liée avec aussi un processus intergouvernemental qui, quelque part, qui n'arrive pas à mettre des freins à ce genre de pratiques. Donc, dans ce sens-là, je ne trouve pas qu'il est nécessaire d'excuser, de mettre la question d'UNESCO sur la table. Au contraire, je trouve que c'est au cœur de votre analyse et c'est même extrêmement important. Donc, ça, c'est le premier point. Ce n'est pas un résultat d'une pratique nationale en isolation, mais c'est vraiment un résultat d'un processus global qui finalement permet de ce genre de situation de persister, malgré une évolution normative, qui est donc le deuxième point, le deuxième élément pour moi. Le paradoxe qu'on a une telle évolution au niveau normatif, au niveau global sur ces questions, qui demande, qui réclame une situation totalement différente, un rapport très différent, comme Marielle l'a souligné. Il y a toute une évolution à l'intérieur de l'UNESCO, y compris l'UICN. Si vous cherchez un peu sur les rapports, les analyses faites par l'UICN sur la thématique, on est loin de ce genre de situation. Donc, en partageant avec Jessica, on n'est pas seulement sur les questions est-ce que les gens ont le droit d'être compensés, perte des animaux, mais vraiment en prise en compte de leurs droits collectifs, individuels, etc. Donc, finalement, au niveau de l'analyse, ça démontre qu'il y a un disconnect entre cette évolution normative au niveau global et ce qui se passe au niveau national. Donc, comment finalement répondre à cette question? Je pense que ça nécessite un dialogue qui a déjà été entamé, en fait. J'ai été un peu impliqué là-dedans aussi avec l'UICN, pour concrètement voir de leur part comment ils peuvent améliorer leur système d'évaluation pour prendre en compte les questions communautaires, les questions de droit. Et dès l'année dernière, juste pour signaler à tout le monde, parce que je ne vais pas en parler dans ma présentation, ils ont intégré un élément sur les questions communautaires parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement les façons de rapporter sur ces questions étaient extrêmement arbitraires. Et ça dépendait vraiment de chaque individu, des gouvernements, etc. Donc il y a une tentative pour mettre ça de façon plus systématique. Et je pense que votre analyse permet justement de démontrer l'importance aussi de faire ce travail. Donc voilà, de ma part. Merci. Really, okay, that is really a big problem, and we have to get answers from negotiations and alternatives. If you don't give alternatives to people and you want to protect the beauty for the world, but the people dying of hunger, it's impossible, you know? And it should be, I think, the discussion at the end of the day on that. Il y a des centaines de situations, il faut bien le reconnaître. Pas des situations permanentes, des situations de crise quelquefois qu'on aide à solutionner. Mais il est vrai, enfin je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de gens qui travaillent à l'UNESCO pour le secrétariat de la Convention du patrimoine mondial. C'est moins de 50 personnes. Pour pratiquement 1000 sites à surveiller, à suivre, à observer. Donc, bon, ça fait partie des 5C, ça aussi. C'est-à-dire, quand on parle de crédibilité, bon, je sais que les 5C se réfèrent à la crédibilité de la liste, mais il y a aussi la crédibilité de l'institution par rapport à ses ambitions. Il faut être honnête, il faut le reconnaître, mais c'est la communauté internationale qui en a décidé ainsi, puisque la communauté internationale, les États parties, d'abord les États membres de l'UNESCO contribuent financièrement au budget de l'UNESCO, et donc ça conditionne le nombre de postes des personnes qui travaillent au centre. Donc il y a cette espèce de décalage entre l'ambition affichée par la collectivité, la communauté internationale, et puis les moyens qui sont offerts.
Donc, c'est pas seulement la volonté de l'UNESCO, c'est aussi une volonté tout à fait collective de toute la communauté internationale. Est-ce que vous savez actuellement le budget est en réduction drastique pour plein de raisons politiques et autres, mais vers quoi on se dirige? On est bien conscient qu'il y a une crise financière, une crise sociale un peu partout dans le économique, partout dans le monde, en tout cas dans beaucoup d'endroits, mais il y a un moment donné où il faut prendre des mesures pour dire soit c'est ça la limite et on ne peut pas aller au-delà parce qu'on ne peut plus suivre, soit on continue comme business as usual. Donc il y a cette question qui se pose. Vous savez, quand on travaille au Centre du patrimoine mondial, souvent on a l'impression, bon, on fait sa liste en partant le soir pour le lendemain, voilà ce que j'ai à faire demain. Et mon expérience, c'est que si on n'a pas fait avant 10 h du matin, c'est fichu. C'est fini. Parce qu'il y a toujours, on est toujours comme des pompiers face à des situations d'urgence. Soit il y a une marée noire, il y a un incendie, il y a des questions de crise avérée, ou, enfin bon, ça peut être des crises très ponctuelles, mais ça peut aussi être des crises qui durent, des conflits qui durent des années et des années. On a vu le cas de Laponie. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est en tant qu'institution, mais ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande une implication. Et je ne sais pas qu'est-ce qui détermine véritablement l'entrée de l'UNESCO dans un conflit comme médiateur. Mais en tous les cas, le rôle de l'UNESCO dans bien des situations a été tout simplement de dire, voilà, nous sommes l'UNESCO, nous ne sommes pas là pour prendre parti pour l'un ou l'autre, nous sommes une entité neutre, et maintenant on vous demande tous de vous asseoir autour de la table et de commencer à vous regarder les yeux dans les yeux et à dialoguer d'égal à égal. Alors c'est un processus qui est long, qui est coûteux, qui demande du temps, mais il y a eu des success stories à l'UNESCO, on ne peut pas le dénier. Mais avec quels moyens? Comment va-t-on faire par rapport aux ressources humaines dont on dispose pour justement faire face à toutes ces situations? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Monsieur Lugimbul? Des difficultés qu'a le Centre du patrimoine mondial dans une période de réduction du budget, pour des raisons politiques qu'on ne va pas évoquer ici, parce que c'est complexe. Je crois qu'on est effectivement dans une situation très, très complexe, parce que aussi, il y a... on a un peu l'habitude de dire, par exemple, les États. Mais les États, c'est quoi? C'est des administrations, et à l'intérieur des administrations, c'est des corps, c'est des individus qui ont leurs idéologies, qui ont leurs habitudes, leur histoire, etc., qui établissent des relations entre eux, aussi avec les organismes qui font les expertises, comme ICOMOS et l'IUCN, qui sont elles-mêmes dépendantes de leur histoire, de leurs idéologies, qui ne sont pas homogènes, dans lesquelles on trouve des positions qui sont ancrées dans l'histoire, comme par exemple, à ICOMOS, il m'est arrivé de voir un rapport sur un paysage rural où on disait qu'il n'y avait pas assez d'églises ni de chapelles. Bon. Et je pense qu'à l'IUCN, c'est un peu la même chose, qu'il y a aussi des idéologies naturalistes diverses. Bien sûr, il y a des gens qui font leur travail en toute conscience, mais on est aussi quelquefois victime. Et je pense que, un peu pour prolonger ce que disait Yves Michelin,
il faut s'interroger aussi sur la manière dont on mobilise la science et les différentes disciplines qui peuvent apporter de l'information, comme par exemple l'a fait Joëlle, ici, sciences sociales, qui sont, je pense, insuffisamment mobilisées pour apporter de l'information, alors qu'on sait très bien la communauté scientifique est dominée actuellement par la physique et la biologie, et l'écologie, et que les sciences sociales sont souvent marginalisées, pour des tas de raisons qui sont à la fois politiques, symboliques, etc. Vous parliez de l'esthétique tout à l'heure, mais l'esthétique, on la réduit souvent à une dimension formelle. L'esthétique, ça a aussi une dimension sociale, l'harmonie entre les hommes. Moi, j'ai passé ma vie à faire des enquêtes et j'ai fait 1200 entretiens semi-directifs, ça représente 40 000 pages de transcription. Eh bien, je vois très clairement que pour les gens, quand on parle d'esthétique, de beauté, c'est aussi la beauté de l'harmonie entre les hommes, des relations apaisées, ou à l'inverse, le conflit. Et pour l'écologie, c'est la même chose, c'est l'harmonie des hommes avec la nature, ou à l'inverse, comme l'a démontré Joëlle. Donc, Catherine Berjal, j'ai travaillé au ministère de l'écologie et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le patrimoine mondial. Et je voudrais juste ici apporter mon témoignage tout simple, de dire vraiment, je crois que plus on travaille sur la gestion des sites, bon, le témoignage que vous le faites est dramatique, là les vies humaines sont en jeu, mais vous savez dans le dérisoire, combien quand on creuse pendant des années sur des conflits locaux, il y a aussi une instrumentalisation de tout le monde à tous les niveaux. ONG, locale, c'est bien un mot bien générique, mais tout le monde aussi boit du Coca-Cola, écoute Rihanna, et donc on est dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, on a vraiment, je pense, une lutte des places, vraiment très forte, les sociologues l'expliquent très bien. En urbanisme, ça n'a pas besoin d'avoir du patrimoine mondial pour avoir de la bagarre. Donc on est vraiment sur un sujet compliqué où, j'ai envie de dire, on a une petite pépite, ou en tout cas un espoir de vivre ensemble, pas simplement dans le local au local, mais aussi à l'échelle planétaire. Et je trouve que le patrimoine mondial est un formidable outil de paix, de dialogue entre les peuples, des communautés, que c'est vraiment une pépite qu'il faut qu'on garde. Et c'est vrai que lorsque vous représentez l'État français, que vous travaillez avec quel que soit le territoire qui va tout de suite se proclamer république libre et indépendante, ne donnant relation, ou en tout cas lien au reste de l'humanité qu'à travers l'UNESCO, qui a le mérite, mais formidable de ne pas être l'État. C'est le Dieu, c'est le pape, c'est en dehors. Voilà. Donc on peut rebâtir peut-être quelque chose de partenariat des différentes échelles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est désespérant dans l'exploitation, disons, négative, qui en est faite où tout le monde se fout du patrimoine. C'est prétexte pour, disons, défendre ses intérêts premiers, immédiats et autres, mais c'est également une sorte de succès formidable. Vous mettez d'accord des Kanaks et des Caldoches, des Lozériens et des Aveyronnais, je peux vous assurer que c'est pareil, hein. C'est aussi compliqué, et même entre deux vallées cévenols, des Cévennes. Donc on est dans quelque chose qui est un formidable moteur du vivre ensemble dont on parle beaucoup, mais qui est dans sa dimension un peu planétaire. Et où si on doit s'enrichir de nos diversités, je crois que les évolutions sur le patrimoine ont beaucoup évolué, et en tout cas si cette richesse qu'on doit, même si elle est tenue, conserver et respecter aussi fortement que le diktat de Pierre-Paul ou Jacques, il y a quand même un moment où qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble, qu'est-ce qu'on considère être une valeur universelle exceptionnelle. On ne donne pas tout dans le partage, mais on doit donner. Et je crois que quand tu parlais des Maoris tout à l'heure, moi je peux témoigner qu'en Nouvelle-Calédonie, certains m'ont dit, c'est vraiment un Maori qui m'a dit, on est dans le don, on n'attend pas de pognon. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est vraiment les valeurs culturelles de paix qu'on peut porter à travers ça. Donc, je témoigne aussi des difficultés. Je peux dire que les rapports périodiques, si on peut vraiment chanter l'État, on le fait. On l'envoie directement à l'UNESCO, même quand on est des autorités locales d'un pays dit république unique, etc. On est vraiment dans des difficultés collectives aussi de disponibilité, de temps, de moyens. Il y a très peu de personnes qui s'occupent de ça. Vous croulez sous les demandes. Le patrimoine mondial en France, jusqu'en 2002, c'était pas un sujet. C'était quelques fonctionnaires qui s'occupaient de ça dans un coin. Et à partir de l'évaluation de ces politiques publiques au niveau mondial, il y a eu une reprise de conscience vraiment de qu'est-ce qu'on avait fait de ce patrimoine inscrit,
Effectivement, avec des dossiers, on ne se posait pas trop le problème c'était des scientifiques, c'était des gens tout à fait avertis peut-être d'une valeur qui est révélée, qu'on ne crée pas, qu'on révèle et qu'on doit démontrer. Ça aussi, j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas un diktat d'une norme internationale qui vient prendre un bout de territoire, qui le distrait, il dit ça c'est formidable. Il faut qu'on démontre qu'il y a déjà cette valeur et qu'on révèle. Donc après, le waouh collectif de la beauté universelle de l'UCN, c'est sûr que si vous êtes un botaniste, vous allez vous extasier sur quelque chose, ou un géologue qui sera peut-être pas partagé par quelqu'un qui n'a pas la même connaissance. Donc là, on est dans quelque chose où les sciences, qu'elles soient dures ou souples, j'ai envie de dire, doivent nous aider à révéler ce patrimoine commun, de le dire, de le sacraliser, et après, on sait que les ennuis commencent pour le faire partager, mais je crois, on est condamné à faire ça. Sinon, je peux vous assurer, ça va vite disparaître, hein. Absolument rapidement. Tous ces modes de fonctionnement. Simplement, je réagis un petit peu de l'extérieur à un certain nombre de pratiques. Bon, je suis un petit peu allergique à la codification depuis longtemps des choses, des boîtes à cocher. Vous voyez, oui, non, je satisfais tel ou tel critère. Quand je regarde le critère, je me pose vraiment beaucoup de questions. Il y en a un, je pense que untouched nature, par exemple, est-ce que tout simplement ça existe? Est-ce que ce n'est pas un mythe? Et qu'au nom de ce mythe, on est en train de fabriquer quelque chose qui n'existe pas en réalité et qui après est prétexte à tel ou tel lobby, tel ou tel État pour mener une autre politique. Autrement dit, enfin, sa propre politique, un petit peu comme ça a été décrit. Là, on a parlé des forestiers. Je suppose que c'est les forestiers qui ont porté le projet de classement à l'UNESCO en Assam, très probablement. Donc ça allait tout à fait dans leur idée et ça correspondait à l'idée qu'ils avaient d'une nature intacte, etc. De même, dans un autre domaine qu'on a évoqué l'autre jour, qui est le côté esthétique. Mais qu'est-ce que c'est que le côté esthétique? On fantasme franchement là-dessus, enfin, de mon point de vue. Et du coup, on prête, avec de très très bonnes intentions, enfin, ce que vous avez dit me plaît totalement, de très bonnes intentions, mais au bout du compte, on prête le flanc à des dérives qui sont absolument dramatiques, comme celle qui est décrite, et puis heureusement, de temps en temps, à des choses qui sont éminemment positives. Moi, je me demande si c'est fait, c'est pour ça que je dis pardon par avance, parce que je ne connais pas tout, mais est-ce que l'UNESCO se pose ce genre de problème? Simplement le poids des critères qui sont choisis et toutes ces conséquences qu'il peut y avoir derrière. Actuellement, moi je dis, il n'y a pas de nature vierge sur Terre, il y a tellement d'hommes partout que même quand on n'y va pas, physiquement sur une île, on modifie l'île par nos déchets qui arrivent dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et on parle de l'atmosphère, on dit qu'il y a des pesticides dans l'atmosphère, il y a des pesticides dans l'océan. Enfin, bon, tout ça fait que la Terre n'est plus vierge. Et donc, peut-être que ce critère-là doit être totalement mis de côté et se recentrer, ce qui est non pas seulement locale culture, mais simplement l'humain dans toute cette fabrication de notre terre dans laquelle nous vivons, avec toute sa complexité. Et évidemment, je rejoins aussi le fait que les scientifiques, qu'est-ce que c'est? Il y a un géologue, bon, j'en suis un, mais il y a les biologistes, et il y a évidemment, moi, ce que j'appelle aussi des scientifiques, tous ceux qui travaillent dans les sciences sociales. Et quelque part, quand on fait, enfin moi je trouve, quand on fait un dossier, j'ai trempé un petit peu dedans, ça se passe bien dans le chaîne des puits, j'espère, mais ailleurs, on a l'impression qu'on a mobilisé que certaines franges de scientifiques qui correspondaient exactement aux propos qu'on voulait mettre en avant, la nature vierge, la bestiole qui est ici, qui est certes charmante, moi j'adore les tigres, mais en même temps, c'est de l'inconscience, enfin quelque part, moi je trouve, voilà. Good morning. Before anything else, let me just give you a brief background of myself. I'm not an expert on most of the topics that we've been talking about for the past 2 days. I'm a politician, so
that's where my expertise is. You know? I'm a member of parliament, the national parliament, but my, I guess my ticket to this colloquium is I was former governor of a province in the Philippines which hosts a heritage site, the Ifugao Rice Terraces. And as we all know, at the end of the day, ultimately, conservation programs require political decisions and are managed by, whether we like it or not, by politicians. So the rice terraces is located in the province of Ifugao. The province is the largest or the highest political unit in the Philippines, like a region, it's like a state. And then within the provinces, you have the municipalities or the towns. And I used to be mayor also, former mayor of one of the towns that has a heritage site as a terraces cluster. And then down at the village level, we call it the barangay, that's the lowest political unit. So this is where Ifugao is located, at the north of the country, that's the red spot there. We have 11 municipalities. It's about 400 kilometers from the capital. It's a mountainous region. It's the only mountainous region in the Philippines. I am also an indigenous person. I belong to the Tuali tribe. There are 3 ethno-linguistic tribes in Ifugao, and we are collectively called Ifugaos. Okay, so the rice terraces was inscribed in 1994. There are 5 terraces clusters. The most popular is Banawe, which is a popular tourist spot. These are pictures of the rice terraces clusters. That's Batad in Banawe. Then we have Bangaan, also in Banawe. As you can see, the village is in the middle of the rice terraces. So when we look at core zones, we talk of the rice terraces, the core zone, but in the middle of the core, you have the build-up area. So there's initially a conflict with regards to delineating core zones and buffer zones. And this is Mayoyaw, rice terraces cluster, and finally Nagakadan, which is my hometown. That's in Kiangan, Ifugao. And we still have Hungduan rice terraces cluster. So we have 5 actually located in 4 municipalities or towns. We were, as I said, we were inscribed in 1994. We were able to beat China to the inscription because China and the Philippines applied for the inscription at the same time with the rice terraces of the Han tribe in China in Honghe prefecture. But we argued that the Ifugao has 4 types of rice terraces: earth, stone, semi-earth, and multi-rice terraces. The multi-rice terraces structure. It's very steep, so we live in a very difficult place. And I guess the outstanding value is that it was built by bare hands. By indigenous engineering, indigenous hydrology. We say it's about 2,000 years old, although I think the recent carbon dating puts us at around the 14th century. Although we Ifugaos would love to argue romantically that the rice terraces is as old as Jesus Christ himself. But it's probably more myth than fact. Okay. Okay, so these are one of the most remarkable features of the rice terraces, the stone walling. Doesn't use cement. It's very difficult. It's a difficult craft. And it's been studied by engineering students all over the world. Not just the rice terraces walls, but also the intricate system of irrigations. Because if you look at the terraces clusters, the rivers are down below. And so the question is, how do you bring water up to the rice terraces? But the secret actually is looking at the watershed areas and trying to discover various sources of water, the springs, the creeks, and the tributaries above the rice terraces cluster. And coming out with small irrigation systems that will provide water from the topmost rice paddy
down to the lowest paddy equitably. And that was designed by indigenous knowledge 2,000 years ago. So the stonewalling process requires almost a year's time using indigenous knowledge, and this is now a challenge for us in current time because we're trying to restore the rice terraces that have collapsed, but people are just too busy. Now with the cash economy coming into our society, everybody needs money, and so people migrate to other areas to get their sources of livelihood. So nobody's staying behind or at least we have few people staying behind to do this laborious work. So this is the UNESCO description of the rice terraces system in terms of its maintenance. It's a cooperative approach. While the rice terraces paddies are privately owned, so these are part of our ancestral properties. Like for instance, myself, I am the eldest in the family, so by tradition I get a rice paddy as well as a woodlot. But in terms of the maintenance, because it's very laborious, no one person can repair the terraces walls. We use the cooperative approach. Everybody helps in restoring the terraces today, and then the next day, then everybody transfers to another terrace cluster. This is the current management structure. We have the terraces owners, that's us. We have the national government, which is the signatory to the World Heritage Site Agreement or Covenant, and the local government, that's also us, because I used to be part of the local government, in collaboration with the owners, the community, and the government. As I've said, the terraces are privately owned and protected through ancestral rights, tribal laws, and traditional practices. And this would come into play in one of the interventions that I'll be talking about later. The history of the management structure was when we were inscribed in 1994, UNESCO required the government to put up a commission because it was understood that the covenant is not between the Ifugaos, but between the Philippine government and UNESCO. That was the understanding. So they had to put up a structure. So they created the Ifugao Terraces Commission under the office of the president. However, in the year 2004, when the president at the time decided to streamline the bureaucracy, they abolished all the commissions and agencies under the office of the president. And so UNESCO had to argue that this was in violation of the covenant. So because of the local government code, which mandates local governments to create their own offices, we established the Ifugao Cultural Heritage Office, and I was governor at the time. So this is now presently the management structure, at least the government structure that manages the rice terraces is the provincial government under the Ifugao Cultural Heritage Office. We have a rice terraces master plan that covers 10 years from 2004 to 2014. However, I must admit that when we drafted the master plan, it was in compliance to the World Heritage Center dictates, and there was not much consultation done at the grassroots level. So now we're seeing some conflicts between the management plan itself vis-a-vis the local development plans of the community staying in the rice terraces. So this master plan undergoes revisions time and again. Now I'm going to segue a bit to a non-government organization, because we were talking this morning about the importance of civil society organizations. So in 2004, I took a break from politics. Actually, I lost. So for 3 years, I was unemployed. And since I was already involved in heritage preservation, we organized the Save the Ifugao Terraces movement, which is an NGO comprising of farmers, members of the community, the youth,
academe as well as government officials to manage the rice terraces, because the governor who succeeded me didn't prioritize heritage conservation. So we course the management through the Save the Ifugao Terraces movement. We were able to get grants from international agencies. The National Federation of UNESCO Associations in Japan funded our School for Living Traditions program, as well as our community-based land use and zoning plans. Okay. Now I go to the problems of the rice terraces. We have collapsed terraces walls. As you can see in the picture, this was the aftermath of a strong typhoon in 2010, which destroyed large portions of the Batad heritage site. We also have destroyed irrigation systems, and critical to the survival or the sustainability of the rice terraces are the irrigation systems. So they were also destroyed by typhoons, by torrential rains, and this is where perhaps climate change comes in, because our elders were telling us that there was a time that rain was gentle, that it was a blessing, because for rice paddies the rain is very important, but now the rains have become very destructive. So we have prolonged periods of drought, of no rain, and so the terrace walls would crack up, the rice paddies would crack up, and then suddenly you have strong rains. And I think very important for terraces landscape is the presence of people. But in Ifugao, there's a continuous abandonment of the rice terraces. The people are migrating to other areas. I think this is also the problem with Cinque Terre, because we have a sisterhood program with Cinque Terre, and the olive and grapes terraces are largely abandoned already, and most people have migrated to the tourism areas. It's the same thing in Ifugao. Because of poverty, people have migrated to the cities and overseas. And that's why in the year 2000, we were included in the list of endangered sites. A fact-finding mission said that about 25% of the rice terraces have either been abandoned, neglected, or have collapsed. So these are the layman's analysis. These probably are the roots of the problems of the rice terraces. You have poverty, which have led to outmigration, and poverty also has caused forest degradation, because now the Ifugaos, the indigenous peoples, are deforesting the surrounding watershed to put vegetable gardens or cash crops, because the rice terraces only provide us sustenance for 4 months. The yield is not that plenty because the terraces paddies are not that very large, and we only harvest once a year. In the Philippines, we are rice eaters, voracious rice eaters. We eat 3 times a day. Before, the Ifugaos were root crops eaters. That was our staple, but because we were mainstream into the society, we became rice eaters. So now we have to buy lowland rice to supplement our harvest. So there's agriculture that has been destroying our forests, the surrounding watersheds. There's outmigration. There's climate change, as I said. And there's this phenomenon of giant earthworms, really boring through the terraces walls. Some say that they're as a meter big, but I think it's not so much that they have become gigantic, but they have become more aggressive. Because when there were no climatic changes, when there was enough rain, the earthworms were just happy living in their habitat in the rice terraces. Now there's drought, so they have to move to areas where there is moist soil, and that's when the destruction occurs. So it's not really gigantic, but more, violent earthworms. And the lack of coherent land use and zoning policy. If you go to the rice terraces, to the tourist areas, you have the rice terraces and so many hotels and houses in the rice terraces. No zoning and land use. So we
we crafted some interventions. And there are a lot of interventions which we started, which we initiated in the rice terraces, but I will be only mentioning a couple of them. You know, it's a multifaceted problem, so we have also a variety of interventions, but I'll focus on the land use and zoning program, community-based land use, as well as the the terrace walls restoration of the government as well as the private sector. Okay. The community-based land use zoning program was pioneered by the Save the Ifugao Terraces movement in 2004. Because we had a problem when we were inscribed in 1994, there was not much consultation at the grassroots, and suddenly we woke up and people were saying that, oh, you're now a World Heritage Site, which we couldn't understand at the time. We thought that when you will be inscribed by UNESCO, then all this foreign funding would come in. That was the impression. So, okay, let's accept it. But when UNESCO came, when I was governor, when they came and wanted to assess the management program, they talked about establishing core zones. So the core is in the middle, and then the buffers, the outer core, and then you have the built-up areas. And so the Ifugaos, the indigenous peoples, couldn't understand that concept. Because if you look at the terraces cluster, the core is the rice terraces and the communal watersheds. So it's not really in circles. No? And you can have the buffer within the core, the build-up within the core, as well as in other areas. So what we did was to go to the barangay, the village level, and ask them what were our cultural values regarding land use and zoning. Because we were talking about a foreign concept. But then when we went down to the village level, we realized, and it was admittedly an embarrassment for me being an IP, an indigenous person, that we had our own traditional land use and zoning concepts, which we didn't capitalize, so which we were able to input into the management plan. So after the consultations, we were able to get certain concepts of regulation using indigenous knowledge. And then because we were now in a mainstream society of modern governance, we had to put these oral traditions into written law, which is now an interface between the traditional as well as the modern governance. And it required the drafting of a municipal ordinance. I placed here that this is an interface of the Indigenous Peoples' Rights Act of the Philippines, which requires or which recognizes ancestral domain as well as traditional practices, and the Local Government Code of the Philippines, which mandates villages and municipalities to have their own ordinances as long as it is in compliance with the national law. So the components of the land use is capturing the indigenous knowledge on land use, conservation, and resource management. For instance, we were able to get from the farmers that part of their traditions is making sure that only upland organic rice is planted in the rice terraces. And this was contrary to the national government policy of propagating hybrid varieties. But there was a debate because hybrid varieties means larger yields. The upland organic variety in the rice terraces means smaller yields. But eventually we were able to get the community to decide that let's stick to the upland variety and buy lowland rice during the lean season. And it required consultations at the village level. It's very difficult because you must imagine that these are mountainous areas. You have to go from one village to another to get a consensus. Because the IPs, when they have a decision, it's a consensus. It's not a matter of everybody voting and the highest vote, then that's the yes. It's getting all the communities to agree on something. So if there is an objection, then you need to do some negotiations until you get a collective decision. And finally, the drafting of an ordinance indicating land use and zoning and its implementing regulations. Okay. These are the traditional land use practices that were inputted
into the ordinances. We had 2 villages actually crafting their own ordinance. One is making sure that the rice terraces as well as the communal watersheds are the core of protected areas. So meaning to say you cannot just put your house inside the rice terraces. You cannot just cut the trees in the communal watersheds. But actually it's allowed. If it's a communal decision that we allow cutting as long as you replant. Okay? The private woodlots and the vegetable gardens are now the buffer zones. Okay? Because in our tradition, in our culture, we have the communal watershed, which is way up in the mountains, and this is collectively owned. And then you have the private woodlots. It's ancestral property. So as I've said, being the eldest, I have a terrace cluster, and beside it, the woodlot. Because the Ifugaos look at the terraces as an entire ecosystem. You have the terraces, which is supposed to feed the people, and then you have the watershed, or the woodlot, which is supposed to provide water to the rice terraces. And the village, your responsibility is to take care of the adjacent forest, making sure that it's planted with the variety of trees. No? That's where the biodiversity comes in. Okay? And then you have the the vegetable gardens, because we found out from our discussions that part of our indigenous knowledge is the designation of areas where you can plant vegetables, because you cannot subsist on rice alone. And that's usually between the rice terraces and the houses. So you have vegetables in between. And well, one of the conflicts, and this is where national policy conflicts with local policy, when the Rice Terraces Commission was established in 1994, the head of the commission was the Secretary of Tourism, because they look at the terraces as a tourism area. So the advocacy was to make sure that no houses are built near the rice terraces, because it's not good to the tourists to see houses in the rice terraces. But by tradition, the Ifugaos build their homes near their paddies, because one of the suggestions was to make a subdivision at the town center. That's the built-up area, and so the farmers would go to this subdivision. But say it's too far from the rice terraces, so we have to accept that houses have to be built near the rice terraces. And because we're now talking of expanding populations, more schools, more government centers, as well as tourism facilities, we identified areas within the terraces cluster as new build-up areas. Okay? Because the question we asked during the consultation is this. This is your situation now. You make a map, you put where the terraces are, where the government centers are, and then project 50 years from now what you want the terraces clusters would look like. If they agree and say that we no longer want the terraces because we want to build more houses, then as an IP, I have no choice but to accept the collective decision. But fortunately, in Ifugao, the IPs decided through the free, prior, and informed consent that we still want to maintain our terraces, but we want some houses built here. We want some tourism facilities because that augments our income. Okay. So these are just some pictures of the activities of the Save the Ifugao Terraces movement. So these are consultations, bird's eye view of life in the rice terraces. And now we go to the second, final intervention I'm going to talk about today is the government as well as private sector efforts to restore the terraces walls that have collapsed. And the dilemma of government in the Philippines is we cannot put funding for private properties. That's a no-no in government. You use public funding for the public sector. But the rice terraces is a private property. In essence, it's an ancestral property. But because of the inscription that makes it the property of the state as well as the world, then that's the excuse for government funding being funneled into the rice terraces. And also the fact that I am a member of the ruling party, so we are able to get funding for my province. So we have the private sector, local and foreign tourists. During weekends, they come to the rice terraces and they help in the restoration efforts, providing unskilled labor, just
just getting the rocks and giving it to the experts. So in one of the pictures, you have an IP, a tribal leader in G-string. That's our costume, our attire. This is the artisan, is the expert, and obviously the tourist handling him the stone. So this happens every weekend. Okay, you have foundations, corporate social responsibility, so all of these corporations coming in, helping in the restoration efforts. And then you have the government program, which the Department of Agriculture finally gave 20 million for the restoration efforts, because we argued that this is not a tourism area. Not only a tourism, this is an agricultural area. And so, okay, that's where the Secretary of Agriculture says, okay, let's put in 20 million for the restoration efforts. And this is a little bit of an adjustment for our traditional culture. Because when you talk about rehabilitation, repair of the irrigations, it's community-free voluntary labor. Okay, now, but because of the cash economy, and that's, I think, the biggest single phenomenon that affects indigenous peoples these days is the cash economy. Everybody needs cash. So people no longer provide voluntary labor because they want to be paid to restore the rice terraces, which is their private property or their ancestral property. But because it's already inscribed, then it's the obligation of the government, so you pay us. So that's a balance of worldview. So the government pays the Ifugaos, buys their boulders and their stones, pays their labor to restore something that is our private property. Okay. I'm going to my last few slides. This is I think it's also important to look at the legal structure when you talk about conservation and management, because as I've said early on that all conservation programs require political decisions. Okay? And that's why we have the master plan, we have the local government code, the forestry code of the Philippines, as well as the National Integrated Park System also affects the rice terraces, because under the forestry code, the entire province of Ifugao and the rice terraces included therein are considered as public forests under the forestry code. Okay. But that is in conflict with another law, which is the Indigenous Peoples' Rights Act, which was passed in 1997. I was still a mayor at the time, and it mandates the free, prior, informed consent of indigenous peoples with regard to the development projects in their ancestral lands. So government cannot just come in, or an international agency cannot just come in and say that this is a protected area, you have to do this, you have to do that. Under the IPRA, you need the free, prior, informed consent of the indigenous people staying therein. So if we reject the inscription, that's mandated by law. Fortunately, we haven't. And finally, since I'm a parliamentarian, right now, this is my second term as a congressman, I'm pushing for the passage of the National Land Use and Management Act. We don't have a land use law in the Philippines, but in this land use bill we are proposing, we are integrated the recognition of ancestral domain in the land use, as well as heritage areas. So it's not just agriculture, it's not just protected watershed, but also protected heritage areas. Hopefully it passes in this Congress, because in the last Congress, we almost were able to pass it. It just needed the signature of the president, but the real estate, the subdivision owners protested and were able to stop the passage of the bill. Second, and I think this is also important, is the Minerals and Management Bill, mining bill. 65% of all mining applications in the Philippines are located in heritage as well as IP areas. And the Philippines is one of the top 5 mineralized countries in the world. We're number 1 in gold, in copper, and I think in iron production. So this is a very crucial bill. We were able to put into the provision that heritage sites are no-go mining zones, as well as sacred and burial sites of indigenous peoples, as well as the source of traditional livelihood of the indigenous peoples,
which means the rice terraces, if this is passed, will be no-go mining zone. Okay? And finally, the forest resources, a new forestry code that recognizes traditional forest management practices of the indigenous peoples, including rice terracing. Okay. So finally, I think in my past 2 days, upon reflection last night, one of the things I learned really is parliamentarians are very important in this conversation. As I'm the only politician and parliamentarian here, I think, because at the end of the day, ultimately, political decisions are very important. I think in all the examples given, the problem is the governor, the mayor, the town chief, the president. And I came from the executive, so I implement programs. But the policy-making body is the legislature, the parliamentarians. And only a few parliamentarians in the Philippines have this orientation about heritage, conservation, IP rights. Of the 288 parliamentarians, there are only 7 indigenous peoples, representing 10% of the population. And none of them talk about heritage conservation, except perhaps myself. When I go back to the Philippines, I do hope to look at our heritage law, because we were able to pass it in the 14th Congress. We're now in the 16th Congress, but we weren't able to craft the implementing rules and regulations. So it's a dead law right now. So maybe in my field visits, that's one thing that I can look into, the crafting of the rules and regulations of that law. And finally, I placed here that community decision-making in heritage preservation is very important. Because in one consultation with young Ifugaos in the State University, I asked the Ifugaos assembled, how many of you think that the rice terraces and the culture and your heritage is important? And of course, everybody raised their hands. The next question is, how many of you would like to stay in the rice terraces and continue maintaining it? And everybody was clutching their hands. So that's the dilemma, the out-migration. But if we are able to provide them with their basic needs, I guess, and all of this strengthening the socio-cultural appreciation of their culture, I think some might opt to stay in the rice terraces because there's the family ties, the culture, the happiness and the satisfaction of staying in your own small paddy and maintaining them. So that I think is the secret. And finally, all of this talk about mainstreaming, the changes, the development, the changing landscapes. I was asking one of the elders, I look at the postcard of the rice terraces, a tourism postcard, 50 years ago, and I look at the current situation. It's totally different. So I'm telling them, is it our task as leaders, political leaders, to tell the people, no, you cannot do this because you're looking at the postcard, this is the picture-perfect rice terraces. And that elder told me that, young guy, culture is evolving. It's not necessarily the same or the exact landscape that we have 50 years ago. For as long as you look at the current society and the current landscape, and you can still see vestiges of indigenous traditional culture. So as long as the rice terraces stay, even if you all have these other build-up areas, that's still Ifugao, that's still ethnic. And God forbid we convert the rice terraces into potato or vegetable terraces, because that no longer makes it indigenous. But if it's a collective decision, then we cannot do anything about it. Okay. So that's it, and thank you very much. Yeah, thank you very much for this very interesting contribution. And with his last words, he took already what I wanted to resume, that when he said he's only a politician, I was already convinced that he has a lot to give and that he could show the whole process and the whole thematic from another point of view. And I would like to add that from my experience working within the sites or in the preparation process, in the reflecting process of maybe once getting a World Heritage status, I can say that
the minor problems we have is the communication with the politicians, because they see it from another point of view. The first thing is that they reflect, could it be of use for this part, for this region, for this village, can it be good for us? And if they find it's good, then they support. But all the other people have to find their common agreements. And this is not what the politicians do, but they support. So I found it less complicated to work with the politicians and more challenging to work with the so-called other local stakeholders. And yeah, I think I would like to open the debate here. We have at least 20 minutes to do so before Peter Bille Larsen will give us a resume of the workshop. Thank you. Sorry. So one of the things I think came up this morning, and I was talking with others about the break, at the break, is this question of letting governments off the hook. We've talked about, well, UNESCO should be doing more and IUCN should be doing more. But in the end, we should also, I believe, be holding governments accountable. If they accept World Heritage designation, then they should make sure that it moves forward. I think, Teddy, in your excellent and very inspiring presentation, you've shown us an example where somehow through your and your colleagues and your organization, civil society's skillful mediation, you've created a relationship where government is on board and is actually seems to be living up to its responsibility to support the communities. And so it's a very, very inspiring story. And I think we have to look at that as something that should be repeated elsewhere and with government. So that's more just an observation and a point I hope we can continue with. A couple quick questions for you. When you mentioned in the period 2004 to 06 with your organization, the movement, I'm curious how that has developed. Is it an ongoing institution? And also being familiar with some interesting parallel efforts. I'm sure you're familiar with El Parque de la Papa in Peru, the potato park, which is also terraced, cultivated territory where an association of 6 Quechua indigenous communities have created an association. I wondered if between the civil society organizations in Ifugao and others, such as this one in Peru, is there any exchange? You mentioned the Cinque Terre relationship, but with indigenous-led groups, I wondered if there was exchange. Yeah. Actually, by next year, we'll be having the 2nd Terrace Landscape Conference in Machu Picchu. We're invited there because we had the first one in China, which was they organized it to support the nomination of the honey rice terraces. And so we shared several stories, but the thing is, what makes Ifugao unique is there are people right there, and more or less, I think throughout the centuries, they've managed to subsist in a way that was harmonious with nature. Unlike in many terraces landscapes, the problem is abandonment. You have an abandoned rice terraces, so the problem now is how to bring people back to the rice terraces area. So I think this is what we're going to contribute to the 2nd Terraces Landscape Conference next year. As far as SITMO is concerned, it faces the same problem of many NGOs, the sustainability aspect. This is a small NGO. If there's no funding from national agencies or international agencies, you downsize, you forget or neglect some programs. But I guess in what makes it fortunate, at least for SITMO, is it's being supported by politicians. Because I'm still there, I try to channel funding from national and international agencies to the NGO itself. But in the long run, I think it's about strengthening the government agencies working in the rice terraces, because at least government funding is sustainable if you have the right decision makers prioritizing heritage conservation. So you have the local government unit. It has its own funding. It can channel funds to the rice terraces. So the NGO, the Save the Ifugao Terraces movement, only comes to play when
there is a vacuum that government cannot fill. So if it requires research, it requires capability building, then that's where SITMO comes in. Okay. So it's still there, barely surviving right now. In one of your slides, I saw two titles that interested me. The first one was the recollection of traditional ecological knowledge, I think. And in the same slide, the third point was consensus decision making. So I was wondering how it precisely and concretely, what is it organized? Was it only managed by local people, or did you have an help, or don't know, with other stakeholders like NGO or scientists? If I ask this question, it's because I got a colleague from research institution working on, I don't know exactly in which part of the country is it, but on terraces too, and conflicts on water in the terraces. And they used what they called serious games to implement a decision-making, a political decision-making. And I wanted to know if in your situation the whole process was managed by local people, or if it was somehow also co-managed by other influences and models that come from Occidental countries, like serious game, but are not really local process decision-making, you know? So it's only a detail and precision that I need. Thank you. Okay, let me put it this way. The province or the area is predominantly indigenous people. So if you talk about teachers, politicians, NGOs, other stakeholders, they're still all Ifugaos. You know? So when we have a consultation with farmers, among the farmers you find professionals, maybe NGO workers, maybe researchers who are also Ifugao. That's why when we have a collective decision making, everything is internal within the community. Okay. Now, if there's an outsider coming in from a foreign agency or a national official saying that this is what should be done in the process of the consultation as well as in the decision making, they are considered as observers. Even myself, I myself may be an observer because I'm not within the village. You know, I'm in the town center. So when I go there while I'm the politician, while I'm the head of the province, my inputs are just recommendations. But of course, it's different when the governor says something. That's also my dilemma, because in the course of the consultation, you'd like to say something. No, we cannot do this. Conservation requires this. But at the end of the day, okay, free, prior, informed consent means that it should be free. Nobody should influence them in making the decision. So we do allow outsiders, research institutions, the academe, the universities in the city, as well as government agencies coming in terms of providing assistance. But in the decision making, I think it has to be internal within the community. I would like to add something here myself, because the first atelier in the morning was about this fifth, or what I mean, Marielle started with the fifth C for community, and we heard during the last days a lot about communication and participation, and I mean, this is exactly what they do, and therefore also I think that was a very valuable contribution, because I mean, they had already all these measures and tools in place according to their own culture, and they just go on and they are accepted, and it works in this way. So just to remind you on this. L'atelier posait la question suivante. La création d'une culture vivante basée sur l'appropriation locale de la VUE comme fondement d'une stratégie de gestion. Oh, sorry. Je reviens à la question de l'atelier numéro 2, qui est
la création d'une culture vivante basée sur l'appropriation locale de la VUE comme fondement d'une stratégie de gestion. Alors je me demandais si on ne pouvait pas renverser la proposition, c'est-à-dire dire, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des cas, la VUE est élaborée par, en général, un bureau d'études qui est commandité par des institutions politiques. Je le vois en France, en Europe, etc. C'est en général ce qui se passe. Et là, se dire, non, la VUE, c'est l'émanation de la population locale, d'une mémoire sociale, des savoirs locaux, des représentations que la population locale se fait de son territoire et de son paysage, et monte au niveau des institutions politiques. C'est-à-dire que c'est à l'envers. Ça serait à l'envers. Bon, voilà, c'est une question que je pose. Est-ce que c'est envisageable? Moi, il me semble que ça serait, plutôt que de dire la VUE doit être appropriée par les populations locales, comme on l'entend la plupart du temps, comme je l'entends dans beaucoup de sites en France ou en Europe. Merci. Did you get the idea? From the local. I agree, with the assertion that the OUV has to be appreciated by the local community first. In fact, in the crafting of the OUV, it has to be the community telling themselves that this is why the area being inscribed is important to their lives. So in the land use zoning plan, the first question we ask them are the people, the community is, what's the value of the rice terraces to your life? Aside from source of food, the aesthetic value, the environment, because rice terraces also include the watershed. So the environment, health, the bonds between the community, because the rituals are connected to the agricultural cycle. So you have the festivals, the rituals connected to the planting as well as the harvesting season. So that's their value. And then you look at the inscription. Does it jive? Is it contradictory, or is it the same, more or less, or similar? And that's still something that we have to reflect on, because the process in the inscription of the rice terraces is the inscription came first before the acceptance of the community. So it's a different mindset. Oh, let's accept this because funding will now come in from the UN agencies and donor countries. Oui, j'aimerais juste revenir sur votre question. Je pense que la théorie est la bonne, mais ce que l'atelier ici nous démontre, c'est que la pratique est bien différente. Qu'il y a vraiment une utilisation stratégique et création, construction stratégique autour de cette valeur. Donc, mais comment finalement, mais ça n'enlève pas la pertinence et le questionnement, et comment finalement on peut transformer la pratique courante. C'est ça, je pense, que ce qui est finalement sur l'agenda pour moi. I have a question for you also, Teddy. I was very interesting to hear there was a vote or a discussion about whether to plant upland rice or to actually hybrid rice and so on, especially when one knows the Filipino context with such a strong emphasis on the Green Revolution and hybrid and so on. There's a huge difference, as you mentioned, in terms of productivity. Was this really a decision only driven locally by people saying, we stick to the dry rice because this is a long-standing practice and so on? Or was there international pressure to say, if you folks shift to hybrid rice, even you might get more to eat, but we're not going to support the terraces anymore? What was the dynamic there? If you could tell us a little bit about that. Yeah, well, UNESCO actually commented on the government's plan to propagate hybrid rice in the rice terraces. But I think the pressure was more on the government and not the community, because as far as propagating hybrid or organic rice is concerned, it can go both ways in the community. Government can only bring the program at the local level, but if the community will not accept it, government cannot do anything about it. So the pressure was more on the national government. But I think during the discussions,
a farmer said that, you know, I've shifted to hybrid rice for the past 3 years. And it's okay during the first harvest. But in succeeding harvests, because of the massive use of inputs, chemical inputs, no, eventually your yield, I mean your income, the profit from the hybrid rice decreases because you're putting so much chemicals in small rice paddy areas. And in the process, you also kill the clams, the shells, and the fish. So eventually the farmer said, I think I'm going back to the traditional rice variety. Yeah? The yield may be not as much, but now part of the intervention is also exporting organic rice. Now there's a US-based company buying upland organic rice at a higher price compared to what we normally sell, and there's less inputs, and more or less the yield is constant; it's not decreasing. So it became a community decision in the long run. But actually, if the government really aggressively pursues propagation of hybrid rice, then I would admit that some farmers might shift to hybrid. Yes, my question is also to do with this issue, because have you thought of alternative cultures like apiculture, fishing, pisciculture, you know? I remember a case in Madagascar prior to the inscription of 5 national parks together. The question was deforestation by the local communities in order to build new rice terraces. And because their population was increasing in number and they needed to feed their families. So UNESCO sent a consultant to study what could the alternative cultures to rice growing, and also to as you said, to mitigate the effect of cash economy. Because if apiculture brings you more income in the family, you will choose not to deforest to build a new rice terrace, you know. So it was easy to convince people that apiculture would be more beneficial to the family than creating a new rice terrace. So I wondered whether you had the same kind of reflection in your country. Terracing is actually a rice fish culture. So we plant rice, after we harvest rice, then you have all of these indigenous fish species. And so what we're trying to do now is, and this is sometimes a dilemma, is to commercialize. Because, like, for instance, we're now selling upland rice at a premium price, but the question I asked myself as well as the tribesmen, the tribesfolk, is it part of our culture to sell? Actually, it's not. No? We just consume rice and then we make rice wine for our rituals. The same is true about commercializing the rice fish culture in the rice terraces. But I think, as I've said, culture is evolving. That was one of the adjustments that we had to make. But right now, what we're looking at is off-the-farm activities. The watershed itself. The Ifuga watershed consists of several varieties of trees as well as coffee. And so now we find out that coffee is getting to be a precious commodity in the world market. So now we're looking at using coffee, promoting it, so that we can sustain the commercial nature of the watershed. So instead of the Ifugaos just deforesting the watershed for gardens, we're now looking at promoting coffee as a cash crop for the communities. And then, of course, there's tourism. The final alternative that, let's bring in the tourists here, but the problem is the tourists come to the rice terraces, they take pictures, they stay in the hotels, and then they leave. So nothing goes to
the farmers. So we're trying to, and this is still a challenge, how to come out with a mechanism that the farmers will benefit from the tourism. Because right now it's not working. We're looking at models in which to bring tourism profits down to the farmers. So these are some of the interventions. And finally, maybe traditional livelihoods. The weaving. So now this is Ifuga weave. I'm putting it in our national attire so that I can promote it in the city and people will buy the weaves. And the handicrafts, those things. So I would like to thank you very much for your very interesting presentation. We have here a question about varieties. It was mentioned that high-yielding varieties are more sensitive at the same time to diseases, pests. They are less competitive with weeds. I remember from Professor Kassman from Nebraska State University. He was the director of this Rice Institute, and he was saying about this. The other problem is the quality, soil quality or soil health. And you have a lot of consequences now, drought, negative influence of drought, because soil quality is not so good. So my question is, what are you going to do, or this program for land use, what kind of measures are foreseen there in order to improve soil quality? And so this will be the responsibility of farmers. What kind of incentives you are foreseen in order to improve soil quality? So it should be a consensus of farmers, or the state will in some extent monitor the state of soil fertility. So this is my question. Sorry, maybe for... Okay, just probably a quick answer. The rice terraces also has multifunctional uses. It's not just agriculture, it's not just tourism. There's soil erosion mitigation because it's a terrace. There is also water conservation. And if you look at the climate change, there's carbon sequestration because you have the very healthy watersheds. So an example in the Philippines is what we're fighting for in Congress right now is the concept of PES, Payment for Environmental Services. Because downstream the rice terraces, you have these big hydroelectric dams. And the host community gets paid by the profits from the electricity generation, but the headwaters receive nothing because water is free. So we're trying to argue that the rice terraces mitigate soil erosion, therefore the sedimentation of dams are also minimized because of the rice terraces. Therefore you should pay people who maintain the terraces. And at the same time, because the terraces are important, that makes the watershed surrounding the terraces equally important, then therefore we help provide water to the dams downstream. So again, you have to pay us. Because otherwise, if we just rely on tourism and the livelihoods that we get in the rice terraces, it may not be enough, and that's really the challenge. So that's what we're trying to do now in terms of crafting policies that require more incentives to host communities of these heritage areas. Non, je voulais vous demander comment les femmes étaient représentées dans les communautés locaux de décision qui vous ont aidé donc à accepter toutes ces décisions et autres, parce que je vois par exemple en Arunachal Pradesh, dans l'Est himalayen, où on a le plateau de Zéro avec les Apatani, qui font aussi une culture très très sophistiquée de riz à la main, avec des outils traditionnels et autres. C'est magnifique, c'est vraiment splendide. Ce qui se passe, enfin, d'après ce que j'en ai vu, c'est que les hommes, pour beaucoup, sont partis travailler à l'étranger. Ce sont les femmes qui maintiennent ces travaux dans les champs qui sont extrêmement pénibles. C'est une grande pénibilité. Quand on voit au Népal actuellement où tous les hommes sont partis à l'extérieur travailler, que ce soit dans les villes ou à l'étranger, ce sont les femmes qui maintiennent toute l'agriculture dans des conditions difficiles, et qui même se mettent à labourer maintenant alors qu'elles ne le faisaient jamais avant. Donc je voudrais savoir comment les femmes, enfin comment la vie des femmes est prise en compte dans ces décisions. Okay, that's a very interesting question. And I think the question of gender sensitivity is, or the issue of gender sensitivity is prevalent among many indigenous peoples. Because by and large, most IPs are patriarchal in nature, including the Ifugaos. The tribal chiefs are menfolk. But actually, the labor is mostly done by the women.
at least in our tribe, there is a division of labor. The men takes care of the walls, the terraces construction, because they're more physically stronger, and the repair of the irrigations. But the planting and the harvesting are the women. So that's why in the modern governance that we're trying to, to promote, no, in the traditional government systems, we're always saying that the women should have a voice. Even if in the traditional government structure of the IPs, it's the men who are the chiefs, you know, who are the shamans, you know. But in Ifugao, at least because of the natural division of labor, that you have males and females, not necessarily equal in terms of the labor, but at least there are roles defined, then we include the women. In fact, if you look at the consultations that we have, you have more women more active than males. No? But that's not true in many indigenous people societies. So I think as an IP rights advocate, that's also something that we're trying to push, to get the IP woman's voice be heard during these consultations. I used to be at Oxford till 10 days ago, and now I'm with the University of Lucerne as a lecturer. I want to thank, first of all, the organizers for this wonderful conference, and the arrangements yesterday and so on, it's really been excellent, and I think it's a very timely discussion. So it's also why I've rather than only make a summary discussion, what I've tried to do is also try to put some perspectives in there, and I want to ask a big question, whether are we as scientists, but also policymakers, people that work with these issues, are we really meeting the knowledge challenge, what I call the knowledge challenge related to all of this? So very briefly, a very quick personal entry point, how I sort of got involved with World Heritage issues. It started basically on a boat trip 15 years ago in Vietnam, sitting with an IUCN evaluator, trying to convey the idea that this was actually an inhabited space. And he said, "Peter, it's all very interesting, but I've come here to look at something completely different." And so we went out at caves and all sorts of things. So community issues, I learned, were not relevant. And I was very struck by it. I couldn't understand it. And it took years for me to actually be involved with this whole international system to kind of try to figure out what's going on here. So last year I was a little bit involved with IUCN trying to say, well, it's true actually. When we do these evaluation missions, we don't necessarily always get a clear sense of the kind of conflicts, rights issues, problems, inequalities that are taking place locally in the area. So can we talk about it? So we've written a report about it. We tried to sort of look at these issues. I'm not going to talk about it here. I just want you to sort of if you're interested, please contact me later. It's also available on the internet. So it's specifically looking at how to improve how IUCN, when they send out kind of missions that are coming here next week also, look a bit better at community and rights issues. And since last year, they've actually included that category. So responding to that extra C there, it's included now in the evaluation reports. It wasn't before. So sometimes one would find community issues as a threat, sometimes as a management opportunity, sometimes not even mentioned, and so on. So they're trying to streamline it. It's very important, and I think it's also an important signal to countries, no? That this is actually very important internationally, and I think it's important really to share that message. So I just wanted to put it there. Quite a lot of efforts are going into that, but that's not where I want to go with my presentation today. Rather, I want to say, you know, can we meet this knowledge challenge? You know? I want to come with a couple of quotes here. Complex but not complicated, Yves told us. Un mouvement perpétuel, continuous movement, Roger Garde told us. Heritage is a project that modifies relations of power, that was Yves and Laurent. And patrimonialisation, mais un mouvement was Igor's thing, no? Something like that. I'm paraphrasing a little bit here. These are the kind of things we're observing. So are we really understanding? Do we understand what that actually implies? Do we have, so I want to try to sort of open up that question a little bit. I think we have to recognize that we basically have very imperfect knowledge about what's going on, no? We have many cases that have been raised in the meetings that show that, frankly speaking, our understanding of human environment interlinkages are very partial.
They're being represented in certain manners, sometimes better, sometimes worse. And I think Jessica was the one saying, you know, well, we're still hanging on to things on nature-culture divides. We have a strong cultural bias for various reasons in these models. And I think we need to really recognize that and understand what kind of pressure it also generates and the kind of dynamics it generates for local situations. Risk of simplification ever present. This really struck me when unfortunately Mark is not here, Mark Pulte from the Secretariat, because I wanted to debate that with him, with his model of showing satellite imagery of World Heritage sites and boundaries and saying, you know, well, what can we do now if these people in the Manu World Heritage site in Peru get internet, what's going to happen? Well, lots of things can happen. Let's not simplify social processes. These are very complex issues, lots of opportunities, lots of issues. Let's not simplify. We've talked a bit about also instrumentalizing knowledge, I think. Perhaps sometimes directly, perhaps sometimes indirectly. But the fact that we as scientists or observers get pulled into these processes and not necessarily are giving the big picture or a critical picture of what's going on. I think it's very problematic. It's a natural process, but we just need to be quite clear about it and recognize it's going on. No? So are we just being pulled in to give a nice social analysis ready for a nomination dossier, or are we giving a critical social analysis of power dynamics and so on? I'll get back to that. So one of the questions for me is, at the end of the day, what kind of conceptual models, frameworks, theories do we actually employ to understand this heritage issue? Again, have we really developed concepts that allow us to go beyond the nature-culture divide? There was a discussion, I think, by Pierre about this issue of untouched, inhabited nature, untouched nature and so on. The categories we employ, are they the right ones? Again, here we have a strong responsibility as scientists, even if we're just working within the denomination of a dossier, to be frank about the categories and critical about them. And it's very interesting when you talk to people working with UNESCO and in the system and so on, and there's a strong critical debate within the system. So I think scientists need to be aware of that and contribute to that debate as well. We had the discussion of heritage as recognition of something, and clearly lots of cases are showing here that it's very much about transformation as well. But how that transformation takes place, what it implies, is really where we need to be much more specific. So one of the first presentations, Yves and Laurent, you mentioned, you brought up, I was going to say Bruno Latour, but that was not it, Philippe Descola, and his different ontologies and different sort of ways of relating to nature, we might call it, no? So I've just copied them in here: totemism, animism, naturalism, analogism, and so on. I don't want to get into that at all, but I think we need to get beyond it. Why? Because I think what's going on here, and that relates to the discussion we initiated, Joëlle, a little bit, is it's not just about a cultural difference, but it's about clashes of interactions between different ways and how they sort of link up together in different ways. And I'll get back to that with an example here, perhaps. But first of all, another aspect I want to raise is, and it comes always between the lines, but I think we need to put it there, right up on top there. Do we recognize the political economy of heritage? Are we ready to talk about it? Should we just stay with the language of shared universal values and mankind as a whole, as the convention text says? Or are we ready to recognize the enormous stakes, economic interests at stake? I think, Alexandra, you gave us some figures, 17 billion in Australia, right? For, was 19 World Heritage Sites? Yves, and even Laurent spoke about the invisible actors. Sometimes also scientists are the invisible actors in that respect. But frankly, who are the winners and losers of all this? No? And I think given the global context of inequalities, of poverty, of hunger as well, we can't afford not to talk about winners and losers in all of this. No? It's simply unacceptable in contemporary time, I would say. So we need to be much more conceptually vigilant in terms of understanding how heritage can mean empowerment or whether it's actually deepening inequalities. And I'll come with an example of that later. And fundamentally, as scientists, are we ready to expose power and glaring contradictions when they're present? Or are we just playing along, business as usual? Now, all of that has several implications. We can't get into all of it here, but I think
what's coming out of our discussions here is partly what kind of language are we using? Should we finish with wilderness? Should we, as Mark said, I'm an old school guy, what we need are strong boundaries? Or should we perhaps try to re-qualify the nature of the phenomena we're talking about, recognizing these different dimensions? So again, what language are we employing to understand all these things? I think it's fundamental. Now, again, here's the example of where all of this is not a split between local and global. I think what we're really seeing is that the global and local are intimately connected. There's no dichotomy here. Lots of local choices. Again, about this outstanding universal value is a lot about strategic global imperatives. We want to situate ourselves in what people think is needed, not necessarily. So it's all about pitching outstanding universal value. You're pitching it in the right language, with the right categories to make it fit, no? On the other hand, we need to recognize and be much more explicit about how dominant global paradigms obviously are guided by particular logics. So, and question them. So there are actually lots of practices and ways in which global heritage right now is thought and managed, which are not based necessarily even on the operational guidelines, but have become sort of practice, accepted practice, the way things are done. But that can and should be deconstructed in some ways. I mean, the nature-culture split in many ways is an institutional split rather than actually a constitutional split in terms of the convention. It's being reproduced institutionally rather than constitutionally. It's a big difference. And again, social scientists and even other scientists in general have a responsibility to point that out rather than actually just contribute to reproducing it by saying this is, again, a natural site and so on. So intimate connections and being explicit about these intimate connections. Oh, going the wrong way. I think, for me, an important question that's come up several times here is, what kind of normative frameworks are we talking about here? And what are we as a global heritage community aiming for, no? Now, clearly, sustainable development has been adopted and so on as a principle for the convention. Is it this year that there's focus on sustainable development, or was it last year? It was last year, okay, Anyway, we're at least 20 years now with that kind of language. And I think we need to recognize it's a highly ambiguous term, no one's doubting that. So we need to sort of look at that issue. There's the question of the hard-lived myth of opposition between outstanding universal value and human presence. It continues being there, having lots of consequences in terms of management decisions, without necessarily, again, having any basis in the convention. And incredibly, I mean, once having looked at this material a little bit, one finds a very, very inconsistent emphasis and use of community and rights issues. It can go from people emphasizing it to completely being forgotten. No? So again, I remember the comments of Mark were surprising me as the Secretariat, because he says, what do we mean by culture? What do we mean by all this? But there has been a strong international process to define these terms. It's defined by international standards. You have a whole human rights system and so on. I mean, I think it's time that the convention recognizes that we're not operating in an isolated normative space, but of course in an international space with defined standards by other organizations as well. But I think the point is that there's very often a confusion when you talk to nominating countries and parties. No? There's a high confusion about what norms are relevant here, what do we need to do, and so on. And I think different actors need to take on their bit of responsibility in that, being from the state agencies themselves, UNESCO, the advisory bodies. I looked at some of the guidance material, and some of the guidance material is extremely vague on these things and could be much more explicit and wouldn't be a problem for governments at all to deal with. It was much more explicit. So it's a mix of things here. Again, finally, there's a misinterpretation many times of the convention. So in short, I think there's a need to clarify, again, what normative frameworks are at stake. Tools issues, no? Alexandra, at some point you mentioned, oh, if only people would trust in outstanding universal value. And I thought, wow, everything would be good. I'm not sure. I think we need to really start questioning what's meant by these sort of mainstream
good management techniques that everyone is saying. And I think, Teddy, your example was kind of very good showing that, no? We were requested to do a management plan, and we did it, but, you know, it was a pretty top-down process and all of that. So that, we shouldn't question tools just to take all the bad examples. I think there are very good examples showcased here. And Michael mentioned this new spirit of building consensus. Even in a case where the Sami actually had the possibility to have majority on votes, actually what worked, and that actually went very well in hand also with what Teddy was saying, was that consensus works and brings out better results. So that's kind of interesting. I think Julio's example also of fishery models, lobster with MSC certification and so on, growing out of these kind of things are interesting tools to employ. Again, sometimes they work, sometimes they don't. Fair trade coffee is a questionable category in some cases, no? There's no sustainability miracle cure here, and I think, again, the scientific community has a responsibility in that respect to show that. In all of this, what issues are being addressed, what's being forgotten? No, it's very fascinating on the tour yesterday to see how the emphasis by the actors here in Auvergne to say, well, what we're trying to do here is reintroduce local use for wider heritage objectives, create more visibility, and there's a whole arrangement around that. So here I found on the back of the car of the shepherds, you know, it said, our sheep create the landscapes that you like, no? I found that fascinating. And it's a very clear illustration of what you're trying to do here. And it reminded me of a situation which left me with a bad feeling in my mouth when I visited old friends in Vietnam in December. And I met a community that had been resettled for the third time, this time in a place without water, in order to, and their traditional shifting cultivation had been prohibited because in order to keep the forest. So you were trying to get the forest away, they're trying to keep the forest, and it's a high-level intervention. So what are we addressing in the heritage process? What's not being addressed? What are the equity issues and so on? In this case, they're very traumatic social consequences. As you can see, no access to water, so they were depending on rainwater here. In these kind of, you can imagine rainwater and a thing like that in a tropical environment, and having to drink that for a while, it's not going to leave you very healthy. But all in the name of heritage. So I want to throw these comments out. I don't want to talk too long because you need to eat and you need to think about it probably. I just want to conclude with a few remarks, no? Can we meet that knowledge challenge and help foster more equitable and living landscape-based solutions to heritage? I think we can. And I think this meeting really is a crucial time to rethink our concepts, our language, and our tools. So, Eve, yes, it is perhaps about finding new supermen or superwomen that could go out and do all this kind of stuff, but I think it's also a broader paradigm kind of shift that's at stake, and I think we need natural scientists, we need social scientists to work in their specialties to address these kind of things. And I think what we really need to think about is reorchestrate the political ecology of heritage. And the political ecology here is both as a scientific practice of political ecology, pretty strong field now, but also the political ecology of the politics, and here linking up with what Teddy said about engaging with parliamentarians on these issues, and the members of the General Assembly of UNESCO and so on. And as you can see on the picture, we already took our first lessons last night. And so I want to end there. And Mercedes Plan, I think, is that Auvergne? Auvergnat? Here's my address in case. Thank you.